تمام تمام. شكرا. من الصوت. Okay, good evening, everyone. Good evening, everyone. So this is our third day of the Engineering Destruction Conference. We will begin with the first session, which is under the title of Political Economy of War. مرحبا، أهلا وسهلا بالجميع. هذا اليوم هو اليوم الثالث والأخير لفعاليات مؤتمر هندسة الخراب، نستهله بجلسة بعنوان الاقتصاد السياسي للحرب. ستقوم الدكتورة فيليس بليك بتيسير هذه الجلسة. فيليس بليك هي أستاذة مشاركة في قسم اللغة الإنجليزية في جامعة كاليفورنيا في سانتا باربرا. نشرت أعمالا تناولت العنصرية والثقافة والمقاومة في منصات مرموقة مثل الجزيرة ودراسات إثنية وعنصرية، كما لها العديد من المجلات والمؤلفات. وهي محررة مشاركة لكتاب، بالإضافة لمؤلفة كتاب Black Love Black Hate Intimate Antagonisms in African and I lost the last part of the book, please. You have to forgive me. It's okay. Switching between both languages. So before we begin, I just want to let everyone know that you can listen to Arabic and English in this session. You can shift. The Spanish translation, we'll have it for the second session. So the second session, we will have the Spanish translation. Felice, you should have Alejandro coming in. He's not on the panel yet, but we'll wait for him. In any case, he'll join. And I'll give the mic to you. Thanks, Felice. Thank you so much. First, I shall just say, well, good morning or good afternoon to everyone. I am Dr. Felice Blake, Associate Professor of English at the University of California, Santa Barbara. Along with my colleague Lisa Hajar, I've had the honor of being a conference co-organizer and the moderator for this session. So I'm greeting you all from California with the hope that we will have the opportunity to meet in person in the near future. But until then, I'm really grateful to Basil, to the translators, to tech support, the presenters, and everyone else who's had a hand in making this week's gathering possible. It has been really powerful thus far, and today's panel on political economy promises to contribute to and build upon the really crucial interventions being made. They bring our attention to the ways that the hoarding of resources fuels the profit war cycle, to how private interests can shape the political economies of warfare, and how security in the context of neoliberalism disperses debt and destruction across generations. So their analyses will help us to think about how the engineering of destruction shapes social relations and stands in the way of self-determination. So we will proceed in the order as it's written in the program. So that brings us first to, well, I should say each panelist will speak for about 12 to 15 minutes. So we'll have plenty of time for discussion. So our first panelist, Mandy Turner, senior researcher in security and context. You should also see that website for more of her writings. So without more ado, I'm going to turn it over to you, Mandy. Thank you, Felice, for chairing the session, and thank you to the organising committee at Burzet for putting this incredible three-day conference together. I'm really sorry that I couldn't be with you today in Palestine, and I'm also sorry to be joining you while Israel commits genocide in the Gaza Strip and is violently annexing the rest of historic Palestine. So I'm sending solidarity to you all.
For my contribution here today, I want to offer a political economy framework, as is the theme of the panel, to analyse Western so-called day-after plans for Gaza. Now, since the early months of 2024, we've seen a mushrooming of these plans for the day after Israel's bombardment and genocide in the Gaza Strip ends. There are literally dozens of plans now. Some of them include the US BOT plan and those from Western think tanks, such as the Jinsa Vandenberg Coalition Plan, one from the Rand Corporation, another one from the Portland Trust, and many, many more. I'm going to leave out Palestinian and Arab plans for now, but the framework I'm going to propose here today could potentially be used to analyse them too. So the framework I'm proposing is that of disaster capitalism. And my argument is that in all of these Western plans, we see the seeds of disaster capitalism. Noor Arafi and I wrote a piece on this, which was published last week by the Carnegie Middle East Centre. But in my paper for this conference, I offer more analysis of the concept of disaster capitalism and previous examples, including Iraq, after the US-UK invasion in 2003. So in the short time I have here today, I'm going to do three things. First, I'm going to explain what disaster capitalism is and outline 5 key aspects. Second, I will discuss how I see the seeds of disaster capitalism in the day after plans for Gaza. And third, I'll finish up with some suggestions for how to counteract disaster capitalism using tools that we already have. So many of you may be familiar with the concept of disaster capitalism, but some of you may not. It was first coined by Naomi Klein in her book, The Shock Doctrine, in 2007, and it captures how a disaster can be caused by war, revolution, or ecological catastrophe, creates an environment for governments to dispossess and disempower communities. It also provides opportunities for big businesses to profit from funds for reconstruction and to access previously unavailable resources such as land and collectively or state-owned sectors of the economy. Geographer David Harvey's term accumulation by dispossession captures this process. Now, under the cover of chaos and often portraying themselves as bringing stability, political and business elites are then able to impose controversial and questionable policies while citizens are too distracted, both emotionally and physically, to develop a response and resist effectively. Now, disaster capitalism has become a popular framing for analysing the political economy of disasters and post-conflict reconstruction. Examples include Argentina under the Pinochet regime, New Orleans after the 2005 Hurricane Katrina, of course Iraq after the US-UK invasion, and Sri Lanka after the 2004 tsunami. Now, it's too early to analyse disaster capitalism in Gaza because disaster capitalism is only visible during or after it is being implemented. So what I am arguing is that the day after plans from Western governments and Western think tanks contain the seeds of disaster capitalism. Quite simply, this is because all of these plans are based on denying Palestinian local institutions control over the reconstruction process, particularly over the funds and deciding on community priorities. Now, taking away control from local populations, whether that be through creating an international administration or a technocratic government handpicked by donors, paves the way for disaster capitalism. Because political control without democratic oversight allows elites to capture and exploit funds for reconstruction and provides the opportunity to grab land, natural resources, and privatise critical infrastructure. Now, disaster capitalism can be promoted by political and business elites at local level, regional level, and international levels. In Sri Lanka after the tsunami, for instance, it was the government that cleared people from the coast to make way for tourist hotels, and them that brought in neoliberal changes to the economy, not external donors and international financial institutions. This was also the case for post-war Lebanon.
But the most infamous case of disaster capitalism was Iraq after 2003, and Klein and others have analysed this at length. Now, from these examples and many more, I've come up with 5 key aspects of disaster capitalism. The first aspect is the use of intensive levels of violence. These include shock and awe military tactics of bombardment, sometimes coupled with regime change wars or state counterinsurgency measures. Also military curfews, killings, arrests, detentions, and torture. These tactics continue into and are often a crucial aspect of the so-called post-conflict phase. Now, I know it's not a conflict that Palestinians are experiencing with Israel. This is a national liberation struggle, which is why I have called Western donor aid interventions since the Oslo Accords as a form of aid as counterinsurgency. Now, the second aspect of disaster capitalism is that a regime change war, which is just purely a polite term for overthrowing a government, is usually followed by an international transitional administration, which infringes the principle of self-determination and sovereignty. In the absence of a wholesale and very visible international takeover of the state, there is normally a huge influx of international advisors to these governments, particularly in key departments such as finance and planning. Development researchers such as Graham Harrison and Mark Duffield refer to this phenomenon as governance states, in that from the outside, it looks like the state remains sovereign, but from the inside, it's controlled by Western advisors. This usually requires co-opting some local political elites or returnee diaspora. The goal, though, is to remove power and control from local populations, because this is essential to facilitate access to reconstruction funds and to institute processes of dispossession. Now, the third part of this typology is immediate and medium-term war profiteering. International organisations and businesses can capture and misuse reconstruction money, often implementing plans with little relevance to the local political economy and implanting inappropriate models from other contexts. And of course, we see businesses and institutions that are profiting from war and genocide as it is ongoing, such as those outlined in Francesca Albanese's most recent Special Rapporteur report. Now, the fourth aspect of disaster capitalism is that businesses which capture the contracts for reconstruction are usually connected with political elites in charge of dispersing the reconstruction funds. Think about US Vice President Dick Cheney being on the board of Halliburton when Halliburton was making millions in Iraq. And this is not just carried out by internationals, but sometimes by domestic actors too. Think about Lebanon with Rafik Hariri and the company Solidaire. But the main defining feature is that local organisations and local businesses that are rooted in the community are bypassed. Now, the fifth aspect of disaster capitalism is that it opens the door to longer-term processes of forcing areas to open up to international capital, which had previously been closed to it. This provides opportunities for accumulation by dispossession. As well as the use of direct violence and repression, international loans for reconstruction with conditions attached are also often used to provoke dispossession, particularly in terms of accessing public goods and state-run services. And I think everyone here can now see why I'm arguing that Gaza specifically, but Palestine more generally, is ripe for disaster capitalism, and how it has already experienced some aspects of it for decades after each round of Israel's destruction and devastation. In fact, I first suggested this framework in 2009 to analyse the period after the Second Intifada of the roadmap and Fayyadism. Now, if we look at all the Western plans for the day after for Gaza, they all have several aspects in common. The first is the destruction of Hamas and no role for Fatah or the Palestinian Authority in the day after governance. So this is not only de-Hamasization, but also de-Palestinianization. The second aspect is security first for Israel, not rights for Palestinians.
Israel will have the right to intervene militarily whenever it wants. And this is the same as every single plan since Oslo. The third aspect of these plans is a governance strategy that denies Palestinians control over their future, either through an international administration staffed and guided by Israel states predominantly under American control, or through Palestinian elites who've been handpicked and vetted by Israel and the United States. The fourth aspect proposed in many of these plans is a process that they call de-radicalization, which includes vetting all schools, media, universities, and mosques, which will require even greater intensive surveillance and interference in Palestinian social life. The fifth aspect we see in these plans is an economic strategy that ties Gaza further into control by Israel. This takes various formats in the plans, but some noticeable ones are the idea of selling off Gaza like a piece of real estate, such as proposed by the US BOT plan, or plugging Gaza into an extension of the Abraham Accords and the US IMEC strategy, such as proposed by the Israeli Prime Minister's plans. Now, none of these plans recommend that economic strategies should be determined and controlled by locally embedded Palestinian institutions. Now, Palestinian institutions need to be in the driving seat of these plans, and I'm insisting on locally embedded Palestinian institutions, not just a couple of handpicked local business or political elites. Because if you do that, then there is no guarantee that the local community can control what's going on. So if donor aid and reconstruction is undertaken without Palestinian control and without Palestinian sovereignty, this will be another round of what donors refer to as peace building, but it will be peace building as counterinsurgency and pacification. And I and many others, Palestinian authors, have pointed this out for decades. Now, in addition to understanding what disaster capitalism could mean, in the context of Israel's settler colonial rule over Palestinians, it will have several unique features. The first is that Israel will still have ultimate power over what happens to Palestinians, and these plans all lock this in. The second feature is that settler colonial regimes have an imperative towards ethnic cleansing and mass killing, currently witnessing most violently in Gaza, but also across the West Bank too. In other instances of disaster capitalism, there's no imperative to kill or expel local populations other than to force access to their land and resources. So Israel's goal of replacing the Palestinian Arab population with a Jewish Israeli one ensures that the practice of disaster capitalism will be especially violent and destructive for the local population in Gaza specifically, but across historic Palestine more generally. This is the most dangerous time for Palestinians since the 1948 Nakba. Now, for the last minute, I just want to give a couple of pointers on how Palestinians and their allies can prevent disaster capitalism. Firstly, by insisting on local ownership and control over the rebuilding of their society and the reconstruction funds. This demand can be rooted in international law and international best practice guidelines for development and reconstruction, such as the Paris Declaration on Aid and the UN's Triple Nexus approach. This is the very bare minimum that should be demanded. The Palestinians and their allies have already provided the groundwork for thinking ahead. We have the knowledge and the frameworks already there. Now, the issue, of course, is the ability to implement them, but it is important to have that practical perspective and framework. And of course, for all this to be truly effective, Israel's settler colonial and apartheid regime must be transformed into one of equality and the mutual use of geographic space and its resources from the Jordan River to the Mediterranean Sea. My paper is a call for Palestinians to beware the seeds of disaster capitalism and prepare for what could come next, which is difficult during a genocide. Thank you for listening to me. I look forward to any questions.
Thank you so much for that really powerful paper. We will continue with our next speaker. This is economic researcher and policy analyst Mustafa Mandur. هاي ثانك يو. ممكن اعمل شير سكرين؟ الشاشه ظاهره كده؟ طيب الصوت واضح والشاشه ظاهره؟ ارجو التاكيد بس. كلش تمام مصطفى، تفضل. طيب السلام عليكم. طبعا شكرا للجنه المنظمه وللزميلات والزملاء والحضور الكريم. تحيه خاصه طبعا لكل اشكال المقاومه الشعبيه في فلسطين والكونغو وسائر الجنوب العالمي. اليوم هقدم عرض لورقتي بعنوان الحرب كاستثمار: العسكرة واقتصاد الحرب في الكونغو الديمقراطية، والتي تسعى إلى تقديم رؤية مغايرة لحرب مزمنة في قلب إفريقيا. هذه الورقة لا تنطلق من اعتبار الحرب مجرد فوضى أو صراع إثني أو فساد، بل تحللها كبنية سياسية واقتصادية تدار كاستثمار طويل الأمد، توظف فيها الفوضى لتفكيك الدولة والسيطرة على الموارد وإعادة إنتاج النفوذ. رغم ثراء الكونغو الهائل من الموارد، فإنها سقطت في دوامة من الصراعات المتشابكة تغذيها مصالح دولية وإقليمية وشبكات عنف تديرها ميليشيات وشركات عابرة للقارات. من هذه الزاوية ننتقل إلى الإطار النظري والمنهجي الذي ترتكز عليه الواقع. هذه الشريحة لفهم هذا النموذج تعتمد الورقة على ثلاث مرجعيات نقدية تسلط الضوء على علاقات القوة وأدوات السيطرة وآليات العنف المنظم. أولاً ديفيد هارفي الذي يشرح كيف تواكب الرأسمالية الثروة من خلال نزع الملكية ونهب الموارد. ثانياً مارك ديفيلد الذي يرى أن العسكرة ليست فشلاً للدولة بل أداة مقصودة لإدارة الفوضى والتحكم في المجتمعات الهشة. ثالثاً سينثيا إندو التي تبرز كيف تستخدم الحرب لإعادة إنتاج علاقات القوة ليس فقط بين الدول بل داخل المجتمعات بما يشمل النساء والفئات المهمشة. والآن نبدأ مع تحليل الموارد كأدوات توظف في بنية الحرب واستمرارها. جمهورية الكونغو الديمقراطية من أغنى دول العالم بالموارد، فيها معادن نادرة وغابات مطيرة ومياه عذبة وأراضي زراعية شاسعة. لكن هذه الوفرة بدلا من أن تكون أساسا للرخاء تحولت إلى محرك للحرب فيما يعرف بلعنة الموارد. وكما يظهر في الجدول أمامكم، تمتلك الكونغو ثروات معدنية حيوية تغذي الاقتصاد العالمي، ولكنها لا توظف في الداخل لصالح التنمية بل تنهب وتهرب وتستخدم في تمويل الميليشيات وشراء السلاح وتعزيز شبكات الهيمنة والتراكم الرأسمالي. المفارقة تتكرر بيئيا: الكونغو تحتضن ثاني أكبر حوض نهري بعد الأمازون، وغابات تمتص حوالي 8% من الكربون الحيوي العالمي، إلى جانب عشرات المحميات وتنوع بيولوجي يعد من الأغنى على مستوى القارة. ومع ذلك تستغل هذه البيئة لخدمة السوق العالمية وتأمين وقود الكربون، بينما يعيش الداخل في حالة حرمان مزمن. في الزراعة يظهر التناقض أكثر: تمتلك البلاد أكثر من 80 مليون هكتار من الأراضي الخصبة، يستغل منها أقل من 10% فقط، بينما يعتمد أكثر من 27 مليون مواطن من أصل 100 مليون على المساعدات الغذائية. بلد يمكنه أن يطعم القارة بالكاد يطعم نفسه. وليس السبب في غياب الإمكانيات بل في تهجير المزارعين بفعل النزاع وغياب البنية التحتية واستيلاء الميليشيات والشركات على الأراضي. وهكذا لا تعد الموارد مجرد خلفية للصراع بل عنصرا بنيويا في استمراره، تعاد هندستها ضمن اقتصاد حرب يعاد في تشكيل الدولة حول منطق العنف، فيصدر الغنى للخارج ويوزع الفقر على الداخل كما سنرى في هذه الشريحة. حينما ننتقل إلى الواقع المعيشي للمواطنين تتجلى المفارقة بوضوح. يظهر الجدول أمامكم أرقاما صادمة: يعيش أكثر من 70% من المواطنين في الكونغو تحت خط الفقر، ويعاني 25 مليون إنسان من انعدام الأمن الغذائي، بينما لا تصل الكهرباء والمياه إلى غالبية السكان. وتحتل الكونغو المرتبة 180 من أصل 190 على مؤشر التنمية البشرية. ويبرز الرسم البياني على يسار الشريحة هذه الفجوة البنيوية بين الثروات التي تنهب والخدمات التي لا توفر. بلد غني بالكوبالت والنحاس والمعادن الثمينة لكنه يصدر الغنى ويوزع البؤس على الداخل. هذا التفاوت الاجتماعي لا يحدث بمعزل عن الجغرافيا أو البنية السكانية بل يتقاطع معهما في سياق تستثمر فيه الحدود والانقسامات الإثنية كأدوات لإدامة الصراع لا حل.
بالنظر للخريطة أمامكم نجد الكونغو في موقع محوري وسط القارة محاط بتسع دول، كثير منها منخرط في النزاع على أهداف متباينة وبطرق متنوعة. تشهد البلاد تنوعا إثنيا معقدا بأكثر من 200 مجموعة عرقية، بعضها يمتد عبر الحدود، مما يجعل التوتر الداخلي قابلا للاشتعال الإقليمي. ويعد شرق البلاد بؤرة هذا الاشتعال، حيث تتقاطع التدخلات الجغرافية والإثنية مع مصالح أمنية واقتصادية معقدة، وتعمل فيها جماعات مسلحة تحولت إلى فواعل على الأرض، أبرزها حركة M23 المدعومة من رواندا، ويرتبط قادتها بعرقية التوتسي. في المقابل هناك ميليشيا FDLR التي تضم عناصر من الهوتو المتورطين في الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994، إلى جانب جماعات محلية مثل الماي ماي. لا تكتفي هذه الجماعات بالقتال، بل تدير موارد وتفرض أنظمة موازية، وهكذا تحول الموقع الاستراتيجي من فرصة للتكامل إلى ساحة دائمة لاشتباك معقد مفتوح. والفهم أعمق لما يجري اليوم لابد من العودة إلى الجذور الاستعمارية للصراع. على يسار الشريحة في الأعلى صورة الملك بلجيكا ليوبولد الثاني، الذي منحه مؤتمر برلين عام 1884 حق امتلاك الكونغو كملكية خاصة تحت شعارات مثالية زائفة مثل مكافحة العبودية. خلف حكمه الوحشي أكثر من 10 مليون ضحية. هذه الطريقة لا تزال تستخدم حتى اليوم، فقط تغير الخطاب، بدلا من مكافحة العبودية على سبيل المثال إلى مكافحة الإرهاب. على يمين ليوبولد صورة باتريس لومومبا، أول رئيس وزراء بعد الاستقلال، اغتيل بعد أشهر من توليه الحكم في مؤامرة دولية، ليصعد بعدها موبوتو المدعوم من الغرب ويحكم البلاد بديكتاتورية دموية امتدت لثلاثة عقود، قبل أن يزاح على يد لوران كابيلا بدعم من رواندا وأوغندا. لاحقا تبدلت التحالفات تبعا للمصالح، واندلعت حرب الكونغو الثانية بين عامي 1998 إلى 2003. ويوضح الشكل أسفل يسار الشريحة خريطة الدول التسعة المشاركة فيها. حرب خلفت ملايين القتلى وعرفت بالحرب العالمية الإفريقية. أما الرسم الزمني في أسفل يمين الشريحة فيلخص محطات النزاع الممتد من مجازر رواندا مرورا باغتيال كابيلا حتى صعود حركة M23. طوال هذه الجولات كان للصراع أثر مدمر على الفئات الهشة وعلى رأسها النساء، ومن هنا جاء منح جائزة نوبل للسلام عام 2018 للطبيب الكونغولي دينيس موكويجي اعترافا بدوره في إنقاذ النساء. صورته تظهر في أعلى منتصف الشريحة. وأشار ميكوجي بوضوح في كلمته أثناء تسلم الجائزة إلى تواطؤ المجتمع الدولي في استمرار الصراع. في ضوء هذا التاريخ ننتقل إلى المشهد السياسي الراهن. في الخريطة أمامكم منذ مطلع عام 2025 تصاعدت هجمات M23 وسيطرت على مدن رئيسية في شرق الكونغو وسط اتهامات لرواندا بدعم مباشر. في مارس هذا العام وقع اتفاق مبدئي بين الحكومة والحركة، حركة M23 في الدوحة، تطور مؤخرا إلى إعلان مبادئ للسلام كما في الصورة أعلى يسار الشريحة. قبل شهر تقريبا حدث التطور الأبرز، وكان توقيع اتفاق واشنطن بين الكونغو ورواندا الذي تضمن ترتيبات أمنية مؤجلة قابل تحرك تكامل إقليمي عاجل في قطاع المعادن بإشراف أمريكي. خلال مراسم التوقيع الظاهرة في أسفل يمين الصورة سلم ترامب دعوات للرئيسين تشيسكيدي وكاغامي لتوقيع الاتفاق الكامل الذي يشمل استثمارات أمريكية مع حقوق توريد للكوبالت والليثيوم إلى الولايات المتحدة. كما تحل الورقة هذا ليس سلاما فعليا، بل إدارة دولية للصراع تعيد إنتاج اقتصاد الحرب وتقصي المجتمعات المحلية، بينما يبقى أكثر من 7 مليون نازح في المخيمات. الصراع في الكونغو لا يشبه الحروب الأهلية التقليدية، بل هو نموذج توظف فيه الحرب كأداة لإعادة تشكيل الاقتصاد والنفوذ. وهنا تبرز أدوار الفاعلين الإقليميين من دول الجوار، وعلى رأسهم رواندا وهي الطرف الأكثر تأثيرا. فهي تتذرع بملاحقة الهوتو، لكنها فعليا تدعم حركة M23 وتذهب الموارد. تقارير استقصائية وأممية تشير إلى أن نحو 90% من ذهب رواندا مصدره الكونغو، إلى جانب طفرة حدثت مؤخرا في صادرات الكولتان الرواندية رغم محدودية وجوده داخل أراضيها. في المقابل تروج كيجالي لنفسها كقصة نجاح تنموية عبر حملات مثل فيزيت رواندا الظاهرة أمامكم على كتف ساكا، رغم أني من مشجعي الجانرز يعني، وتلعب دور الوكيل الوظيفي للقوى الغربية رغم سجلها القمعي وارتكابها انتهاكات. أما أوغندا فقد كانت حليفة لرواندا متشاركة معها، لكنها تقاربت مع كينشاسا مؤخرا لمحاربة ميليشيات ADF المرتبطة بداعش، والتي تعارض حكم السيفيني بالطبع والنشطة على حدود البلدين. كذلك هناك بوروندي التي أرسلت قوات إلى شرق الكونغو ضمن بعثة سادك، لكنها متهمة بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين في المناطق التي انتشرت فيها. النتيجة أن شرق الكونغو تحولت إلى ساحة حرب بالوكالة، حيث تستثمر الفوضى لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية لا لفرض حلول حقيقية.
التدخل في الكونغو لا يقتصر على دول الجوار، بل يشمل فاعلين جدد يتمددون عبر الاستثمار وتوسيع النفوذ، على رأسهم الإمارات وجنوب أفريقيا. الإمارات دخلت المشهد الكونغولي عبر بوابة التعدين، تحديدا عبر صفقات حكومية لتصدير ما يعرف بالذهب النظيف، أي الخالي من ارتباط مباشر بالنزاع. لكن العديد من التقارير الاستقصائية شككت في فاعلية هذه الآليات، معتبرة أن هذه الصفقات تستخدم كغطاء لغسل الذهب المهرب من مناطق النزاع. دبي أصبحت واحدة من أكبر مستوردي الذهب الإفريقي، وسط تساهل واضح مع الذهب مجهول المصدر، مما جعلها حلقة رئيسية في شبكات التهريب العابر للحدود. في السياق الأوسع، يندرج الحضور الإماراتي ضمن استراتيجية لتعزيز النفوذ الجيوسياسي في المنطقة. أما جنوب أفريقيا فقد شاركت عسكريا ضمن قوات سادك لدعم حكومة الكونغو، لكن مقتل 14 جنديا من قواتها الخاصة في هجوم لإم 23 مؤخرا أثار جدلا واسعا داخليا حول الجدوى السياسية للتدخل. إذا ما يجمع هؤلاء الأطراف أن الحرب في الكونغو باتت فرصة لتعزيز النفوذ ضمن شبكة تدمج بين الاقتصاد والأمن، لا لإنهاء الصراع بل لإدارته وفقا للمصالح. الشركات المتعددة الجنسيات تلعب دورا محوريا كذلك في اقتصاد الحرب في الكونغو، لا تكتفي بنهب الموارد بل تعيد إنتاج العنف بما يخدم مصالحها. في إقليم كاتنجا تهيمن شركتا جيلينكور السويسرية وسي ام او سي الصينية على مناجم الكوبالت والنحاس، وقد دخلت سي ام او سي في نزاع ضريبي مع الحكومة الكونغولية مؤخرا، واتهمت فيه بإخفاء الأرباح وتصدير الكوبالت بسعر يقل عن قيمته. لكن النزاع سوي دون فرض غرامات حقيقية، ما كشف هشاشة الدولة أمام نفوذ هذه الشركات. الأخطر أن شركات أخرى مثل أنجولو جولد أشانتي ومقرها جنوب أفريقيا وثق تقديمها لدعم مالي لميليشيات مثل اف ان اي المحليه والمعروفه بجرائمها بحق المدنيين، وصلت لحرقهم احياء مقابل تامين مواقع للتوقيف. هكذا تحولت هذه الشركات الى فاعلين غير رسميين في الحرب، جسدت شكلا من اشكال الاستعمار لا بجيوش بل عبر العقود والصفقات. اسرائيل لم تكن غائبه بالطبع عن المشهد الكونغولي، بل حضرت بثقلها عبر ادوات امنيه واقتصاديه في امتداد لاستراتيجيه شد الاطراف. يتجسد هذا التمدد عبر عده مسارات. هناك شركات امنيه اسرائيليه مثل مير سكيورتي وجلوبال سي اس تي تقدم خدمات تدريب وحمايه للمناجم، وتنشر انظمه مراقبه لضبط المجتمعات المحليه. رجل الاعمال الاسرائيلي دان جيرتلر الملقب بملك الكونغو حصل على امتيازات ضخمه في النفط والمعادن بعقود خاصه. على المستوى السياسي، امتنعت الكونغو مؤخرا عن التصويت ضد العدوان على غزه في الامم المتحده، في دلاله على عمق الاختراق الاسرائيلي داخل النخبه الحاكمه. ما يراد تقديمه كشراكه امنيه وتقنيه هو في جوهره مشروع للهيمنه يجمع بين الاستخراج والامن والتحالفات في خدمه المصالح الاسرائيليه والغربيه، وعلى حساب سياده شعوب الجنوب العالمي. الكونغو في قلب تنافس عالمي على المعادن الحيوية. كذلك في يسار الشريحة يظهر مشروع إعادة إحياء ممر لوبيتو الأمريكي الأوروبي، نقل الكوبالت من الكونغو عبر أنجولا نحو المحيط الأطلسي كبديل للممرات التي تهيمن عليها الصين. في اليمين توسع الصين حضورها عبر مبادرة الحزام والطريق واستثمارات ضخمة في البنية التحتية. هذا الصراع لا يعيد رسم الخرائط الجيوسياسية فقط، بل يفاقم الكوارث البيئية والانتهاكات في مناطق خارجة عن سيطرة الدولة. رغم تهور شبكات النهب، ظهرت مبادرات مقاومة مدنية من داخل الكونغو. خرجت احتجاجات صورها أمامكم في جوما وبوكافو ضد التقاعس الدولي والتدخلات الرواندية، ورفعت حركات مثل لوتشا وفيليمبي حركات محلية شعارات السيادة والعدالة البيئية. إلى جانبها نشطت منظمات مثل تحالف نساء بنزي والمرصد الكونغولي للشلفية، وساهمت حملات دولية مثل نو بلاد نيو بيتري في فتح هذه الشركات. أمامكم صورة من إحدى فعاليات نو بلاد نيو بيتري تم فيها طلاق متجر آبل في برلين باللون الأحمر، إشارة لدماء من يستخرج الكوبالت من أرضهم ليتم استخدامه في الهواتف المحلية. جوهر تحليل هذه الورقة يقوم على عدم فهم الحرب في الكونغو كأزمة مؤقتة، بل كنظام متكامل يدار كاستثمار طويل الأمد تتدخل فيه مصالح دول إقليمية ودولية وميليشيات محلية وشركات متعددة الجنسيات ضمن شبكة معولمة لإعادة إنتاج العنف مقابل الموارد. هذا ما تسميه الورقة بالاستعمار المعدني الجديد. الاستعمار لا يمارس بالدبابة بل بالعقود والامتيازات والشركات الأمنية. الشكل أمامكم يوضح تراكب هذه القوى. من الأعلى الولايات المتحدة والصين، وبجانبها رواندا والإمارات ضمن قوى إقليمية فاعلة أخرى، ومن الأسفل الشركات العابرة للقارات والتوسع الصهيوني، بينما تبقى الميليشيات المسلحة في قلب المعادلة. إذن نحن لسنا أمام حربا بلا نظام، بل نظام قائم بالحرب.
أما عن المستقبل، ترى الورقة أن الكونغو تواجه ثلاث مسارات محتملة: إما التسوية الهشة لاستمرار الاتفاقيات الدولية التي تنظم النهب بدون إنهاء الصراع، أو الاستنزاف المتواصل، تصاعد المواجهات وتوسع اقتصاد الحرب، أو إعادة التدويل، تدخل دولي يعيد توزيع النفوذ لحماية المدنيين. في النهاية، السؤال ليس متى ينتهي الصراع، بل من يستفيد من استمراره، وكيف نسائل نظاما يشرعن الهيمنة والتراكم الرأسمالي باسم السلام. ولكسر هذه الحلقة، لابد من استعادة السيادة على الموارد، وبناء اقتصاد وطني قوي، وربط العدالة الانتقالية بالعدالة المناخية والاجتماعية. فقط عبر هذه الآليات من الممكن الاقتراب من مشروع تحرر حقيقي في قلب أفريقيا. أخيرا، سعت هذه الورقة إلى تفكيك اقتصاد الحرب في الكونغو، لا بوصفه صراعا محليا معزولا، بل جزء من نظام دولي يعيد إنتاج الاستعمار بأدوات جديدة. في نهاية العقد، تقدم بالشكر والتقدير للجنة المنظمة وإلى الزملاء والزملاء وكل من شاركنا هذا الفضاء نقد المقاومة. المجد للمقاومة التي يخوضها شعب الكونغو كما يخوضها شعب فلسطين وسائر أحرار العالم. واسمحوا لي أختم بأبيات لشاعر إفريقيا والعروبة، الشاعر السوداني الراحل محمد الفكوري، في رثائه الخارج للزعيم باتريس لومومبا، حين قال: يا لومومبا، إن الخونة لا ينتصرون، لا يصبح بطلا من خان قضية الشعب، من أسقط رايته يوم نضاله، من سد عليه طريق الحرية، من قبل أقدام القتلة. أبدا، أبدا يا لومومبا لن يصبح موبوتو بطلا، حتى لو وضع الأغلال بكفيك، حتى لو صلب الثورة في شفتيك، حتى لو أصبحت سجينا، حتى لو أصبحت طعينا، ستبقى الأحقاد دفينة تتطلع في عيني شعبك، في عينيك، في سخر العيون القتلة. شكرا جزيلا. Thank you. We shall continue on along. Our next presenter is an international scholar of Middle Eastern languages, as well with research activities with security in context. Mishgan Kakarel. Hello. Can I share my screen or do you guys have my presentation? You can definitely share. So my presentation today is about the political economy of war in Afghanistan. My main thesis is that from an IR perspective of international relations, I'm trying to prove that the war in Afghanistan was fought not solely for national security reasons, but instead it served the economic and political interests of small circle state actors, private corporation, and financial elites. The war became a neoliberal project where security was outsourced, violence was commodified, and war efforts transformed into lucrative revenue streams. Through privatization, lobbying, and deficit financing, I proved that Afghanistan became a site of engineered destructions and engineered profit. The case study exemplifies how realism and neoliberalism intersect to create a global war economy detached from humanitarian outcomes. So the main background and the narrative of the US invasion was that in response to the 9/11 attack, the US sought to dismantle Al-Qaeda and remove the Taliban, who were said to be given sanctuary by Afghanistan. The humanitarian rhetoric was also to empower women, build democracy, and eliminate terrorism. Billions were invested in schools, clinics, and roads to create stability, and interventions occurred in the name of war on terror and extremism. But the other side of the story is that Al-Qaeda was largely dismantled by 2003, but the US still stayed present in the country. So that said something about the ulterior motives itself. And bin Laden was found in Pakistan, not even in Afghanistan. Taliban were never exactly fully defeated. So why did the war last 20 years? The theoretical framework I used is these different types of realism: classical realism, which states that states pursue power to ensure survival in an anarchical system; neorealism, which proves that international
shape state behavior, and self-help is a key for power balancing, as well as economic or soft realism, where economic motives are said to be the drivers of state behavior, especially in global conflicts. So wars often serve economic as much as strategic interests. The implication of realism here is that the Afghanistan war was consistent with these different realist logics. It wasn't a war of defense necessarily, but a mechanism of power consolidation and wealth generations. The realist acts began when Bush initially enacted the authorization for use of military force, which was a law that allowed military to exert force against those responsible for terrorism in Afghanistan. The enactment was open-ended and led to military actions with no accountability. So neoliberalism, in essence, is a market ideology where deregulation and no state intervention is encouraged. All state functions are privatized, and many of the public services are financialized as well. In terms of war, this is applied to the defense sector, where every service is for hire, military roles are subcontracted to private companies, and profit becomes the mission. So the US was not just exporting democracy, it exported this neoliberal market logic into militarism. The role of the private military contractors in Afghanistan was that these private military contractors, for example, Halberton or DynCorp or Blackwater, they ran logistics, infrastructure, security, and policing. But the contracts were cost plus contracts. That means they were reimbursed not just for expenses, but they were also guaranteed profit, regardless of outcome or efficiency. And because of the no check and balance, there was a lot of waste, leisure, and fraud of billions of dollars. These PMCs, or private military contractors, they acted with minimal oversight and absolutely no check. And examples of fraud, human rights abuses, and overcharging were widely documented by these companies, by the US Army personnel, or even CIA agents. So what was the war, government, and business's revolving door? One of the panelists earlier spoke about this very similar person as well, that Halberton was one of the companies who had the involvement of Dick Cheney, who served as the Secretary of Defense in the Bush administration, and he was the CEO of Halberton and later served as Vice President as well. His stock holding in Halberton were about $46 million, and he later also got a deferred salary compensation while in office as well. So thus, this exposes a revolving door and conflict of interest between Pentagon and the defense industry. This is a textbook case of the military-industrial revolving door, where government officials design policy, then profit from the policy they've created. So how exactly was the war funded? It wasn't just through public taxes, but massive deficit spending. The US Treasury sold treasury bonds, which were bought by foreign central banks like China and Japan. This debt loop meant that the global financial system was complicit in perpetuating the war. Quantitative easing and low interest rates also made it easy to borrow and fund endless war. When the US issued debts to fund the war and money ended up as revenue for defense firms, these defense firms then earned more and their stock prices would rise. Hence, the investors, including global banks, private equity funds, elites, would profit from that, and the financial stakes would continue the military spending as well. The US didn't have to increase tax or create domestic sacrifices, yet generated revenue for defense contractors and private firms. Deficit funding detached cost of war from public scrutiny, outsourcing the regime financially. The financialization and lobbying was also a revolving door. The top 5 private military contracting firms, defense firms, spent about $1.1 billion on lobbying, and they made $2 trillion in returns. They shaped foreign policy by funding think tanks, hiring ex-government officials, and manipulating media narratives. There's 2 great examples of this. One is how the Institute for Study of War, which was headed by Jack Keane, pushed against withdrawal while his firm profited. The Institute of Study of War was at the same time being funded by these defense contractors.
Or CACI, a technology company that provides US with solutions. Executive Dr. Jack Phillips served on the board of a think tank called Center for Security Policy. And this technology company would donate directly to CSP for jihadist anti-Islamophobic rhetoric. So the defense firms and think tanks were working side by side. An ongoing exposing of conflicts of interest and interrelations of the CEOs, the government, and the think tanks shows that individuals and entities were at play for their own profiteering from this war. The war proved that it was a failed nation-building effort, and the Afghan realities were that projects were often a fraud or symbolic, and the money that was given to the government resulted in ghost schools, clinics that never opened, or aid used to justify troop presence. Women's rights served as a moral cover, yet ruler women saw no real impact. Afghan people had no say in governance, and warlords and US-backed elites dominated. They wrecked Afghan sovereignty and social fabrics by involvement of the private military contractors in Afghan police and infrastructure. Thus, terrorism was a pretext and it wasn't a sustained justification. The war wasn't a failure of intent, it was a success for profiteers. Realism explains the logic of this. War persisted because it benefited those in power. Neoliberalism enabled these mechanisms, commodifying violence, outsourcing defense, and masking the cost through financial trickery. The bottom line is that Afghanistan was less a failed state and more a successful marketplace for elites both in Afghanistan, who were a clientist regime, and the US. By 2003, Al-Qaeda was nearly gone, yet war persisted 20 more years. US and NATO forces partnered in areas they could not control with warlords, undermining democracy and justice. Trillions went to American firms and American military. The cost of helping was exploitation and occupation. The Afghan voices were excluded, their sovereignty was eroded, and the cost of war fell on taxpayers, civilians, and future generations. What endured wasn't freedom, it was the business of war. That's all from my side. Thank you. Thank you so much. We're really starting to see this consistent theme across all the papers around the various competitions around ways of making profit from warfare. So thank you so much for that. We continue on. I don't see Alejandro Quijano here just yet. So Dania Zorba, can we turn to... He just joined as a panelist. He was in the waiting. Okay. Fantastic. So we will continue then with Alejandro Mantilla Quijano, head of the Interinstitutional Relations Office at the National Pedagogical University in Colombia and a professor of political science. Thank you. Thank you very much, Feliz. And hi, everyone. Well, my native language is not English, but I'm going to try to make my best effort. And please be patient with me because it could be a little bit harder for me, but I'm going to try to make my best effort to present today my paper. I'm actually interested in the changes of the state. I was hearing the last papers and the last presentations, and for me it's very important how the economy of dispossession and the global militarization demands a change, a substantive change in the states, in the framework of the states. And that's the main theme in my presentation. So I'm interested in the political changes in the state structure and how the current stage of global militarization and new imperialism demands a different framework in the design of the states. A few months ago, in March, precisely, Janan Ganesh wrote a piece that was published in the Financial Times. And the piece called, "Europe Must Trim Its Welfare State to Build a Warfare State." And that game of words is very interesting because
is explicit the goal of this kind of interventions. Europe must change its welfare state for a warfare state. And that is very important because the main message is today is most important the war than the welfare. It's most important the weapons, the global militarization that provide housing, provide health, provide food, or even work guarantees. And that kind of message is quite important because demands a change of the state structure. So we are right now in a process that have shaped very different kind of states. You know, when we read the very canonical classics of sociology, let's think about Max Weber and his definition of a state. His definition of a state that is quite influential, especially in Occident, of course, in the Western, I mean. And when we read this kind of definition of a state, the stress is the monopoly of legitimate violence. The monopoly of legitimate violence, that's the core of the state in the canonical definitions. But you know, today, let's think about Nikos Poulantzas, or let's think about Bob Jessop, or Catherine McKinnon in the feminist theories of the state. The stress of the definition of the states are very different in comparison with Max Weber, because some contemporary critical approaches have focused more on the variation of state forms. I mean, let's not think about the essence of the state. Let's think about how the states could change, how the states could vary in the structure of the state. So for that reason, the institutional framework we call the state, we could conceive the state as a social relation, and a social relation that has in the core the notion of strategic selectivity. And that's the most important thing that I want to relay. Because the notion of strategic selectivity that is very important for Bob Jessop or Nikos Poulantzas, reject the idea that the state functions as a neutral actor or a passive tool. The state has never a neutral actor or a passive tool. Every state in the history of the world incorporates biased tendencies that privilege certain agents and interests over others. That's the key to understand the notion of strategic selectivity. How every state are not neutral, are not passive. Every state has some privilege to certain agents and certain political actors. So for that reason, the selectivity depends on the variable balance of power between political actors, their strategies, and their tactics. In other words, how every state is not neutral, but privilege the actors that are stronger than other actors. That's the key of the strategic selectivity. And for that reason, we have to follow how the political actors has certain behavior to understand how the political state has certain concerns. Why is important this matter to our conference? Because in a way of see it, today we are in a very important change of situation. Because today we are in a process, very slow process, but very important, that we are changing the selectivity of the state to a military selectivity of the state. And that's very important because the framework of the states in the whole world are changing. And that is a very challenging situation for the whole world. So in an historical perspective,
that allows us to understand the state as an institutional framework must be based on two intertwined axes. The first one, the historical constitution of social formations. I mean, how every social formations could have some kind of emphasis. And the second one, how some political struggles take place both within and outside the states. I mean, how state institutions are both the result and the terrain of political struggles. And that is very important because the state are in the same way some kind of space of political struggles, but at the same time, how the state is the result of the political struggle, is the intertwined aspects of the same thing. The space of the struggle and the result of the struggle. So that kind of strategic selectivity does not imply that states have a univocal or monolithic political orientation. Maybe it is better to understand that the state as an operational unit is a fiction. And today, in this context, in our political conjuncture, the global situation reflects a trend toward the right wing of the political spectrum. And the right wing of the political spectrum in the global way, in the global space, we're living the emergence of a global civil war, localized genocidal practices, and these kind of trends has led to a gradual processes of reorganization of the functions and power of the states, which is expressed in two complementary processes. The first one, we are living in the whole world the growth of military spending and the mobilization of state armed resources. That's quite important because in every state in the world, the military spending are growing. And the military spending are growing because at the same time, we are seeing how are growing the mobilization of state armed resources. And the second trend that is quite important, how the first one is the cause of the cuts in public spending related with the guarantee of social rights and redistribution. As I told you a few minutes ago, the welfare states are replacing the possibility of a welfare state. It's more important the growing of military resources than the providing housing or food or something like that. You know that in March, also the Stockholm International Peace Research Institute told us that the global military spending rose to 2,718 trillion in 2024 and is the 10th consecutive year of increases. So, in a way of seeing it, we're living in a very long stage that the military spending are growing. And not only from 2023 with the situation in Gaza, the growing of military spending has a decade of continuing spending. And for that reason, it's very important to make clear that the global militarization project in the whole world is not quite recent. We have a very long stage of increasing of the military selectivity of the states, especially in Europe, especially in the United States, but also even in some countries of Asia, for example. So for that reason, the global military burden and the proportion of global gross domestic product allocated to military spending increased only in 2024 in 2.5%. Just the last year, just 1 year, in 2024, the increase to military spending was 2.5%. And that is quite important because correlatively, if we compare only Europe, the social spending tends to be cut, as journalist Christina Boygas a few
months ago published in a Spanish newspaper. Only 19% of the financing of the development plan will come from mutualized European debt. 18% of the cost of the operation will be borne by the member state of the NATO, and we will increase the spending of military and the cut of the humanitarian aid or the social rights for the working people. So for that reason, I think that this kind of state selectivity are searching a new kind of militaristic selectivity on the states. And in the second part of my presentation, I will defend that this kind of changes of the state is a necessary condition for the strength of the new imperialism. And as Mustafa told us a few minutes ago, the new ways to economy of dispossession that is intimately related with the new imperialism. Because that kind of definition of the functions of the state encourage a militaristic selectivity of state structures that fits in a global moment marked by imperialist disputes. As Etienne Balibar recently recalled, the Marxist tradition has established an indivisible relationship between imperialism and war. However, that tradition has also argued that militaristic deployment has been driven by the search for new sources of capital accumulation. So, imperialism, the changes of the selectivity of the state, and the search for new sources of capital accumulation are three trends that are intertwined. Selectivity of the states, militaristic selectivity of the states, and the new imperialism, and of course, the search of new sources of capital accumulation, as Mustafa told us in the presentation a few minutes ago, is the cornerstone of the possibility of the accumulation by dispossession and the control of resources. And we have 5 examples that for me are very clear. The first one, the project to resettle Israeli settlers in the West Bank, for example. The second one, the real estate project promoted by Trump in Gaza called the Middle East Riviera, the Trump administration quest for control of rare minerals in Ukraine, the dispute over control of natural resources in the Sahel in Africa, and the plans to destabilize Bolivia in order to control lithium in South America. Let's think about Gaza. Let's think about West Bank. Let's think about Bolivia. Let's think about Ukraine. Let's think about the Sahel. And it's the same way to operate for the imperialism. The change of the selectivity of the state, the global militarization, and of course, the search of the capital for new ways to accumulation by dispossession. So for that reason, I think that the economy of destruction, the engineering of destruction, and the new way that capital are searching for new opportunities for accumulation of capital can only be understanding if we have present the changes of the state. And right now we are challenging a change of the state in a new way of strategic selectivity of the states that make more emphasis in the military spending and the military forces than the welfare spending. For that reason, the project of the engineering of destruction requires the project of cut the humanitarian aid and cut the possibility of build a welfare state. And thank you very much for your attention. Sorry for my English, but I was making my best effort. Thank you very much, Felice, and thank you very much, everyone of you.
Thank you to you. That was fantastic and very, very well understood. Our final panelist, Danya Zorba. Sorry. When we finish with this last paper, we'll give the panelists an opportunity to respond to each other and to make any comments about each other's work, and then we'll open up for a broader Q&A. Thank you. أوكي، مرحبا جميعا. أنا اسمي دانيا. رح أحكي عن موضوع بحثي اللي هو بعنوان السياسات الاستعمارية تجاه المجتمع الفلسطيني في الداخل المحتل وانعكاساتها في الجريمة والسلاح. بحثي قام على فكرة زيادة نسبة الجريمة في الداخل المحتل بين العرب الفلسطينيين. فبشير العديد من الباحثين إلى أن الجريمة في الداخل لم تعد مجرد ظاهرة جنائية، بل أداة لتفكيك المجتمع تدار ضمن سياسة الفوضى المراقبة أو العنف المضار. فالمشروع الإحلالي الاستيطاني لا يكتفي بالسيطرة على الأرض فقط، بل يسعى لتقويض البنية الاجتماعية للشعب الفلسطيني. تنطلق هذه الدراسة من فرضية أن تفشي الجريمة وانتشار السلاح داخل التجمعات العربية ليست ظاهرة تلقائية أو خارجة عن السيطرة، بل هو نتاج السياسة الممنهجة تهدف إلى إعادة إنتاج الفوضى الأمنية كوسيلة لإضعاف الفلسطينيين داخل الخط الأخضر ومنع تشكلهم كقوى اجتماعية وسياسية موحدة. فالكيان الإسرائيلي بصفته كيان استعماري استيطاني يسعى عبر هذه الاستراتيجية إلى تفكيك البنية الجماعية للفلسطينيين من خلال خلق بيئة من الخوف وانعدام الأمان والنزاعات الداخلية مستمرة، تبرر لاحقا التدخلات القمعية باسم مكافحة الجريمة. تسعى هاي الدراسة للإجابة على أسئلة مهمة اللي هي أنا طرحتها عشان أعرف كيف أقدم هذا البحث. هل هناك تواطؤ مؤسساتي في تسهيل انتشار السلاح في المجتمع العربي؟ كيف تسهم السياسة الأمنية في تعزيز الفوضى بدلاً من ضبطها؟ ما هو الدور الذي تلعبه مؤسسات الدولة خاصة الجيش والشرطة في خلق بيئة محفزة للجريمة؟ وكيف تتقاطع هذه السياسات مع الأهداف الاستعمارية الأوسع لإسرائيل اتجاه الفلسطينيين في داخل الخط الأخضر؟ وفق تقارير وتحقيقات جنائية، نسبة كبيرة من الأسلحة المتداولة في الداخل مصدرها الجيش الإسرائيلي، حيث تسرق من مخازن عسكرية أو تهرب عبر الحدود بموافقة ضمنية من جهات أمنية. ويعد السوق السوداء للسلاح بيكون نشط أكثر في المدن العربية دون رادع، ويتداول السلاح أحيانا بشكل علني دون تدخل فعال من الشرطة، ما يعزز فرضية وجود تساهل رسمي أو تواطؤ. بحسب تقديرات صحفية، تنظر عصابات الجريمة إلى مستودعات الجيش الإسرائيلي باعتبارها مزود رئيسي للسلاح، حيث تسرق سنوياً من مستودعات ومعسكرات الجيش مئات قطع الأسلحة المختلفة ونحو 250 ألف رصاصة، إضافة لمئات قطع السلاح اللي بيتم تهريبها بصفقات عبر الحدود، ومئات القطع بتصنع يدوياً في المشاغل. وكما طرح الباحث أشيل بامبي مفهوم السيادة على العنف، يوضح أن الدولة الاستعمارية قد لا تمارس القتل المباشر دائما، لكنها تمارس إدارة الموت عبر ترك جماعات كاملة في فضاءات غير آمنة. في الحالة الإسرائيلية الأحياء العربية لا تمنح حق الحماية، بل تترك لتواجه السلاح والعنف يوميا بدلا من التعامل مع هذه الأزمة كبنية استعمارية. يقدم الخطاب الرسمي والإعلامي الإسرائيلي هذه الظاهرة على أنها ثقافة عنف داخلية أو فشل ذاتي للمجتمع العربي، ما يحول الضحية إلى متهم ويبرئ الدولة من مسؤوليتها البنيوية. لا يمكن فصل الفوضى الأمنية عن البنية الاستعمارية، فالسلاح ليس مجرد ظاهرة جنائية، بل أداة تفكيك استراتيجي تدار بعناية من الدولة تسعى إلى الحفاظ على سيطرتها عبر إضعاف المجتمع المستهدف من داخله. منذ قيام دولة إسرائيل عام 1948 واجه الفلسطينيون في الداخل نظاماً أمنياً استثنائياً عبر الحكم العسكري الذي استمر حتى عام 1966. هذا النظام مكن الدولة من فرض سيطرة صارمة على حياة الفلسطينيين في جميع مناحي الحياة اليومية، من حرية حركة، سكن، تعليم وعمل. لم يكن هذا النظام أمنياً مؤقتاً، بل جزء من مشروع كولونيالي استيطاني هدفه تقليص الوجود الفلسطيني
وتقليص قدرته على الفعل السياسي والاجتماعي. رغم رفع الحكم العسكري رسمياً، لم تتغير جوهر السياسات الأمنية، فقد أعيد توزيع أدوات السيطرة بين الأجهزة الأمنية والمدنية. واصلت أجهزة الدولة خاصة الشرطة والشباك مراقبة المجتمع العربي ضمن رؤية أمنية بحتة. العرب لا ينظر إليهم كمواطنين كاملين الحقوق، بل كمخزون خطر يجب مراقبته واحتوائه لا دمجه. أحد أبرز هذه البنية الأمنية التميزية أو العنصرية هو الفصل الواضح في أنماط التعامل بين المجتمع الفلسطيني والمجتمع اليهودي. البلدات اليهودية تحظى بحماية شرطية شاملة، بينما الأحياء العربية تهمل ويغيب فيها الوجود للشرطة الفعال. حسب معطيات مؤسسة عدالة تشير إلى أن توزيع مراكز الشرطة وميزانيات الأمن لا يعكس نسبة سكان العرب، ما يكرس سياسة أمنية عنصرية. تزامناً مع هذه السياسات الأمنية العنصرية، شهدت البلدات العربية تصاعداً غير مسبوق في العنف المسلح والجريمة المنظمة. في عام 2024 سجل مركز معطى 590 عملاً إجرامياً داخل المجتمع العربي، تنوعت بين إطلاق نار، طعن، دهس، تفخيخ مركبات، معظمها باستخدام أسلحة غير قانونية. وتعاني الأحياء الفلسطينية داخل هذه المدن من عزلة جغرافية واضحة، حيث غالباً ما تكون مفصولة عن الأحياء اليهودية بحواجز مادية واجتماعية، كما تعاني من نقص في الخدمات والبنية التحتية، مما يساهم في تسهيل اقتراف الجريمة في الأحياء الفلسطينية وبين السكان العرب، حيث بلغت عدد القتلى في الجليل وحيفا بواقع 90 و61 جريمة على التوالي سنة 2024. رغم ذلك لم يقابل هذا العنف برد فعل أمني قوي، بل تميز بالإهمال والتأخير التدخل وتدني نسب حل الجرائم، مما يفتح باب أمام تساؤل: هل ترك السلاح لينتشر عن قصد؟ تساهم السوق السوداء للأسلحة في الداخل الفلسطيني بكونها ظاهرة معقدة ومتعددة الأبعاد. يمنع القانون الإسرائيلي للفلسطينيين في الداخل من حيازة السلاح رسمياً، بينما يسمح لليهود بذلك، مما يخلق فجوة أمنية واضحة. وهذا الإشي بيساهم بانتشار السوق السوداء في الداخل المحتل. تنتشر شبكات تهريب محلية وإقليمية تعمل على تأمين السلاح والذخيرة. بيعتمد كثير من الفلسطينيين على هذه السوق للدفاع عن أنفسهم، لكنها في نفس الوقت تغذي النزعات العائلية والعصابات المنظمة وتخلق حالة من الفوضى الأمنية. وبزيد عندنا هون التارات العائلية بين العائلات في المدن بالداخل المحتل. هذا الواقع الأمني يؤثر بشكل كبير على الحياة اليومية للمجتمع الفلسطيني، حيث تزداد حالة الخوف وتتراجع الثقة بين الأفراد، مما يضعف العمل السياسي ويعيق بناء مشروع وطني موحد. في أغسطس 2023 عبر المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان عن قلقه من تواطؤ السلطات الإسرائيلية في تصاعد العنف المنظم، معتبراً أن هذا يمثل انتهاكاً مبرمجاً للحق في الحياة، إشارة إلى أن الشرطة تغض النظر عن عصابات الجريمة وتسهل وصول السلاح لها، بينما تسرع في التعامل مع قضايا ذات خلفية قومية. وطالب المرصد بفتح تحقيق دولي مستقل تحت إشراف الأمم المتحدة لكشف هذا التواطؤ البنيوي. ظاهرة السوق السوداء للسلاح والجريمة جزء لا يتجزأ من البنية الاستعمارية التي يعيشها الفلسطينيون في الداخل المحتل. العنف هنا ليس مجرد مشكلة أمنية، بل أداة استراتيجية لتفكيك المجتمع الفلسطيني، ويتطلب منا ذلك مقاربة شاملة تأخذ بعين الاعتبار السياق الاستعماري وتأثيراته المتعددة. وبناء كمان على دراسة أنا قرأتها لأسرار كيال بعنوان الضبط المجتمعي والجريمة المجتمعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1948، حاولت أسرار إنه هي تفرجينا من خلال كيس ستادي عن أم الفحم، مدينة فلسطينية فتحوا فيها مركز شرطة سنة 2004، ذلك عقب التحامها بامتدادها الفلسطيني في انتفاضة القدس والأقصى سنة 2000. بعد ما انفتح مركز الشرطة عام 2004 ازدادت نسبة الجريمة بأم الفحم حتى وصل 32 ضحية بين سنوات 2011 و 2019. بعدين قاموا الأهالي بأم الفحم بمظاهرات طالبوا فيها إنه يسكروا مراكز الشرطة، وبالفعل قدروا ينجحوا نوعا ما. وبعد هاي المظاهرات
قلت نسبة الجرائم بأم الفحم. فهذا بدل على كيف إنه مراكز الشرطة والأجهزة الأمنية بالداخل المحتل بتساهم بزيادة الجريمة في الداخل. وشكرا لاستماعكم. أنا هيك قدرت أوصل الفكرة البحث تاعتي. شكرا. Thank you so very much for that really important intervention that again brings us back onto the ground and thinking also about everyday social relations under these contexts. A really phenomenal set of papers that move us through thinking at the level of disaster capitalism to questions of global reorganizations, all the way again down to questions of interpersonal violence in colonial context. So I really would just like to allow the panelists to respond to each other with any questions or observations, and then we'll open up for Q&A from the audience. I'm happy to make a comment. Thank you for everybody's papers. I saw a lot of commonalities, like Felice did, especially with Mustafa and Mitzgan's paper with mine on the kind of political economy of war and how that plays out, and the role of the revolving door, and the role of the state as well. So I really enjoyed these papers, and I was really intrigued by Alejandro's, and I wanted to ask and engage with your comments in particular, Alejandro, because they really got me thinking about how do we understand the state and the state's role. I found myself dropping back into using the concept of the establishment while trying to understand the relationship between political and economic elites in different social contexts and different social formations. And I know it's not precise and there's a lot of problems with it, but I've found that looking at the interconnections is very important. The problem that I have with the issue of whether the state changes or whether there's state changes in the current context that's pushed towards a more economy of dispossession is that if we look at this historically, we've had states in power in the West in the 1950s and 1960s, which were welfare states, which were very imperialist. So how do we understand that role as well? I mean, it's very difficult sometimes to see how so it's important to, like, when we think about the state and social formations, it's like you can read off class conflict into how the state acts domestically, but not necessarily internationally. And I think that that's the problem, because elections are very, very rarely won or lost on the basis of foreign policy, unless that country is at war, casualties. So I wondered how, and I'm just thinking out loud with you because I'm really intrigued by what you're suggesting, is how can we think about that relationship in terms of understanding this economy of dispossession. And I really like Daniel's paper because one of the things that I used to tell my students when I taught political economy of conflict and peace was that there is a continuum between crime and conflict, and often there's overlaps. And we definitely see that in the context of historic Palestine. We've seen it in the context of what's happening in Gaza at the moment with Israel promoting criminal gangs. So this kind of division that the liberal academia tends to make between crime and warfare is not borne out through the evidence. So thank you everybody for amazing papers. I really learned a lot from them. Thank you.
Well, I think, Nandi, it's a very clever intervention because the post-war states, especially in Europe, actually built a welfare state, but with a very hard industrial and military complex that has, as you said, imperialist pretensions in the whole world. And the welfare state was built on a global economy of unequal exchange. That's the main, that's the cornerstone of the theory of dependence in Latin America. I mean, the welfare of the working classes in Europe are supported by the unequal exchange that has some troubles for our countries. And that's very important because, as you, in a very clever way, said, that was the possibility of the construction of the welfare state. I mean, I agree with you. But I think that right now we are in a process that we have militarization, imperialism, a growing of militarization across the globe, but without the welfare state. So that's very interesting in the changes of the state, because the emphasis are very, or the stress of the state are changing in a very rapid way, and I think that we have to think about, as most of us told us, how the burden of the corporations sometimes replace the states, and how we have state powers that are very important across the globe that push the states and demands a new design of the states. So I agree with you with the very clever intervention, but I think that we have the welfare state without welfare state. And that's the difference that the post-war states. But I think that is a very interesting discussion that we could work in a very long time, because I think it's the core of the problem right now. Sorry, but I think I agree with you. Please, Mustafa. شكرا. شكرا فيليس، وشكرا ماندي على مداخلتك المتميزة، وشكرا أليخاندرو. الحقيقة مداخلتك أليخاندرو يعني نشطت معايا كده حاجة كنا بنتناقش فيها من قريبا كده. اشتركت في فعالية خاصة بالدراسات الأمنية النقدية، وكان من ضمن الحاجات المهمة فيها هو مفهوم الدولة. فأنت في كلامك عن ماكس فيبر والدولة الفيبرية نشط معايا الموضوع. فعلا احنا في ما يحدث في العالم او في الجنوب العالمي بيخلينا نقدر نفكر اكتر ما المقصود بالدوله، ايه هو الدوله، وليه، من اين بدات، وازاي إن الدوله الحديثه اللي بيحاول فرضها على دول الجنوب العالمي ووظائفها اللي بتحاول فرض عليها، وبعد كده في بعض هذه الوظائف بيتم التخلي عنها اصلا في الدول يعني المفروض بيطلق عليها متقدمة، فيما عندما تطبق على دول الجنوب بتطبق بحذافيرها، وبيؤدي ذلك إلى عدة نماذج من الفشل. شفنا ده في الصومال على سبيل المثال، وبنشوف ده دلوقتي حاصل في عدد من دول العالم لو مدينا الخط على استقامته. كل تدخل لفرض النموذج الدولة أو النموذج الفيبري للدولة، أو فيما بعد معاهدات وستفاليا، بيفشل. في رأيي إن احنا محتاجين نفكر بشكل نقدي في مفهوم الدولة، وفي شكلها، وفي مناسبتها كمان لدول الجنوب، دول الجنوب، لأن هو مش نموذج المفروض إن هو يطبق في كل مكان وفي كل وقت. فشكرا ليك، شكرا مرة تانية لجنة التنظيم إن هي سمحت بهذا التنوع في الأوراق، وإن فعلا الهم واحد في كل جنوب العالم وفي كل دول العالم من أجل المقاومة. شكرا جزيلا لحضرتك.
So while we wait for people to formulate their questions, I wonder if I might just ask, again for everyone. I'm just interested in thinking about this question of what does happen in the local space. So as we start to think about what people on the ground do, how one imagines possibilities for self-determination or for some new sense of collectivity. Mustafa, you mentioned the no blood in your battery, the hashtag, but also the Congo Women Alliance, which makes me think about other formations that allow for us to address questions of care in the context of the kind of calculated cruelty that emerges from these new kind of alliances and fights over resources. But I wonder if from your research, anyone really on the panel might also speak to how people then are mobilizing or imagining collectivity in the kind of local context against these broad and vast and competing efforts at producing new forms of control. Please, Mandy. Yeah, I mean, I think that sometimes, and I don't mean this disrespectfully, but academics have a tendency to go to the theories first without actually going to what's happening on the ground, right? So I had the privilege of speaking to some Sudanese activists and scholars recently. And what you don't see in the media, in academic research, is that there's mutual aid organisations and solidarity committees at the grassroots in Sudan. This is also happening in Gaza. I've talked frequently to mutual aid organisations in Gaza. This happens everywhere. This happens in any society. Any society will create its neighbourhood solidarity organisations. I grew up in a mining village in Scotland, and I was a teenager during the miners' strike, and we had soup kitchens, and we helped each other. That's what communities do. Unfortunately, what often happens is that they're ignored, right? Because they don't suit narratives that come out of the state or out of elites. So we forget about these grassroots organisations, and it's usually either activists or anthropologists that remind us of them. So that's the first thing I would say. The second thing I would say is that when it comes to Palestine, there's a huge amount of fantastic Palestinian lawyers, scholars, activists who have all intervened in discussions about what needs to happen in order for the carnage to end and for this continual cycle of Israel using intense levels of violence to suppress Palestinian rights. So there is frameworks out there and people have been developing them. The problem is, of course, is that the global power structures aren't allowing these to come forward. So what we see in the Palestinian case, for example, is the importance of the boycott, divestment and sanctions movement, which is absolutely crucial. We now know that the only way that we're going to get Israel to stop its genocide is through divestment campaigns, boycott campaigns at civil society level, and also holding our own elites accountable across Western countries specifically, but across all countries. We need to be calling for sanctions against Israel. It's a grassroots organisation that I think is now the only way forward, given that we've seen 2 years of genocide and no further way forward in stopping Israel's violence. Thank you. Thank you for that. Please, Mustafa, please. يعني هو سؤالك برضو تعقيبا على كلام مندي وذكرها للسودان. أنا كنت كتبت مقال قبل كده على الموضوع اللي ذكرته مندي، اللي هو شبكات التضامن المجتمعية في حرب السودان على مدار سنتين.
كويس يعني نتكلم برضه سريعا طبعا عن الأزمة اللي في السودان، وهي أزمة منسية يعني. آه، على مدار سنتين الدولة انهارت تماما في السودان. ففي شبكات تضامن مجتمعية قام بها الناس، شملت معظم الجوانب، يعني شملت مطابخ مجتمعية لتوزيع الغذاء، شملت مراكز الإيواء للنازحين، شملت حتى حلول لتوليد الطاقة الشمسية، شملت حتى إيصال الدواء ما بين المناطق المتضررة، توفير المياه العذبة. هذه شبكات التضامن ووجودها على الأرض وسط الناس الحقيقه هي كانت مستهدفه من طرفين النزاع. يعني كانت مستهدفه من الطرفين بتوع النزاع، لان هم شايفين خطورتها. اي تشبيك على الارض او اي بناء من الاسفل ده بيكون مهدد، مش بس على المستوى الوطني، على المستوى العالمي، للشبكات المضاده اللي هي جايه من الاعلى. وده برضو بيرجعنا تاني لكلام اليخاندرو بتاع فكره بناء الدوله ونقد بناء الدوله. فهو مبدئيا لو هنشترك مع سؤالك، هيبقى اولا هو التشبيك على الارض وبناء الوعي. فكره بناء الوعي والتفكير دي ممكن تكون مهمه حتى كاكاديميين ان احنا نقدر نخليها موجوده في اوسطنا يعني. شكرا جزيلا. Well, I think that Aníbal Quijano was a very important Peruvian intellectual, and he said once, "We have to be within the state, outside the state, and against the state." And I think that is a very interesting formula: within the state, outside the state, and against the state. Because within the state is very important in solidarity movements because we could mobilize resources and mobilize some resources that the grassroots movement sometimes doesn't have, and that's very important. But the most important effort always has come by the civil society and the popular movements. That's the most important effort that we have to defend. Let's think about our government. We have a leftist government right now in Colombia. Gustavo Petro and has been very supportive with the Palestinian people. But I have to say it has been more of a statement than a reality. I mean, today, right now, Colombia still continues to sell coal to Israel. Petro said in a lot of times, we have to break relations with Israel. We have to stop sell coal to Israel. But right now, Colombia still exports coal to Israel. So awesome. The statements are very important. The statements are awesome. And I know that Palestinian people really want that kind of statements. But the statements are not important if the real policy continues in the same way. So for that reason, I think that it's very important, the government statements, but the most important effort always come by the popular movements. So I agree with Mustafa and with Mandy. We have to remain our boycott efforts. That's the most important way. So I think that we have to remain within the state, but the most important is outside the state and against the state. That's my way of seeing it. And thank you very much. So we do have a question. I'm just going to read it. It says, this is a question for both Mandy and Alejandro. Would you please elaborate on your point of view concerning the crucialness of enabling the role of the displaced and dispossessed communities in post-war rebuilding of the widely devastated social and urban communities they used to live? So the role of the displaced and dispossessed in post-war rebuilding of the areas where they used to live. It goes on, but maybe we can start with that part of the question.
I mean, I think it's a fantastic question, and unfortunately, I don't have an answer to that. I think that situations such as Palestine, and of course other situations, mostly of colonial and imperialist intervention and violence, has created vast amounts of people who have become refugees and diaspora. And of course, they have a very important role to play, and they should have a role to play in what happens to their homeland. However, I don't have an answer to how that could be possible. I mean, the PLO was always the vehicle, right, for representing all Palestinians wherever they lived. And the PLO at the moment, I'm not a specialist on Palestinian politics, and it's not my role to talk about the PLO, but the PLO at the moment it seems to have lost its way. And I know that there's some writers and researchers talking about how to rejuvenate the PLO as a vehicle for Palestinian democracy, which includes both Palestinians inside historic Palestine, but outside in the refugee camps and in the diaspora. And I would probably say that that's the real way to channel that question is, can there be a rejuvenated movement for Palestinians wherever they live in order that they can have a say in what happens? Well, I don't have an answer for a very hard question, but I just wanna say that we want to help. We have not much resources to help. But I want to say something in the name of our university. And it's an official position of our university. This is an official statement. We are a university in Colombia that only work forming teachers. I mean, we only train teachers. Every major in our university is for form teachers. And for our university would be a very important, not only opportunity, but a great important task to maybe support the Palestinian people in the rebuild of the academic communities that has been devastated with the project of Israel. I mean, for us could be very important to rebuild the capacities or the capabilities in the Nussbaum and Sen approaches to help to rebuild the academic communities, because we form teachers, and we form teachers with an approach in human rights and peace. So I don't know how to answer your great question. We just only want to help. And if we could help to rebuild the academic communities with our teachers and our students, that would be very important for us. That is all that I can say in that specific matter. I think there's some aspects here also, Mishkan, if you also wanted to weigh in, with lessons from the example of Afghanistan that you also provided. But meanwhile, we do have another question, this one specifically for Mustafa, asking if you could speak more on the role of Rwanda and Uganda in the Democratic Republic of the Congo. So the ties that Rwanda and Uganda have to Western governments and corporations. And so there's a question about what their motivating factors are to intervene in the Congo. طيب، شكرا على هذا السؤال. سؤال مهم جدا. والحقيقة يعني هي ممكن الاثنين مع بعض يرجعوا لعدم الرغبة في وجود نموذج تحرري في قلب القارة. مشروع باتريس لومومبا كمشروع تحرر مش المفروض ان هو يتكرر تاني في اي حته في العالم، لا سيما في الجنوب العالمي بالتاكيد. فاذا الاقتراب والابتعاد من النظام العالمي بين قوسين هو ما يحدد قدره هذه الدول على التغلغل والنفوذ
داخل الأطر الضيقة والأطر الإقليمية. رواندا تحديدا مهمة جدا، لأن رواندا وللأسف هذا الفخ بيقع فيه عدد من الباحثين حتى المتخصصين في أفريقيا، وبيتم يعني زي كده إعجاب بالنموذج الرواندي، وبتلاقي فيه رسائل من الماجستير والدكتوراه والأبحاث والأوراق الأكاديمية حول تجربة رواندا. تجربة رواندا الاقتصادية ماشي ممكن نتكلم عليها، وممكن كمان يبقى فيه نوع من النقد ليها، لكن التجربة على الصعيد الحريات ومشروع التحرر والانتهاكات الداخلية وحتى للمواطنين الروانديين في الخارج. يعني نظام بول كاجامي في مقال اسمه شيك هاند اوف ديث، نظام بول كاجامي بيغتال المعارضين في الخارج بالسم. في بيتم حتى المصافحة، بيكون بيحمل أحد ضباط الاستخبارات الروانديين هذا يده بيكون فيها سم، وعند المصافحة بيصاب الشخص الآخر بالموت. فنظام بول كاجامي هو نظام قمعي. هو طبعا يعني بيبتز عاطفيا موضوع الإبادة الجماعية اللي حصلت في رواندا، هي بيبتز بيها الغرب. أنا شايف كده، شايف إن هو بيقدر إن هو قدر يعني خلال السنوات السابقة لو تتبعنا المساعدات الخارجية اللي تمت في رواندا، هي من أكبر المساعدات على مستوى أفريقيا جنوب الصحراء. في تعاون حصل مع بريطانيا لاستقبال اللاجئين الأفارقة اللي وصلوا لأوروبا. في كمان اتفاقية حصلت قريب مع الولايات المتحدة الأمريكية لاستقبال اللاجئين الأفارقة اللي وصلوا الولايات المتحدة الأمريكية. أنا شايف إن رواندا بتقوم بدور الوكيل الوظيفي للغرب في هذه المنطقة، منطقة البحيرات الكبرى، ودعمها الام 23 منطلق من هذا الأساس. كمان إن رواندا دولة صغيرة، هي أوغندا، نيجي على رواندا، الاثنين دول صغيرة، وثروات الكونغو الموجودة دي ثروات مشاع، فبيتم استغلالها ويتم تصديرها على إنها ثروات رواندية وكونغولية. يعني مش عايز أطول أكتر من كده، لكن الورقة فيها كثير من التفاصيل على الدور الرواندي والدور الأوغندي، عليه ثروات الكونغو ونهبها وتصديرها بعد ذلك باسم الدولتين. شكرا. We have time for more questions from the audience or from the panelists. People might be ready for that coffee break. Also, we can allow people to make any final comments or final remarks then before we close. I mean, maybe we could just go around in the same order as we started. I'm happy to start, given that I was the first to speak. I think what has really become obvious to me, or important for me to try and understand, is how we understand the political economy of conflict and war, as well as how does that intersect with a genocide. And I'm not just talking about the genocide in Gaza, there's also genocide going on in Sudan. So how do we understand what's going on here? And we can see the complicity of large multinational corporations, and not just Western elites, but also Gulf elites in these genocides. And I think we need to have the courage and conviction to start pointing fingers. And I think that's what's happened with Francesca Albanese's report. That is why the United States has put sanctions on her, because she started to point the finger at very, very powerful corporate interests, and that just is not allowed. So I think us as academics, as scholar activists, as intellectuals, we should be pointing the finger at these very powerful corporations who are also supported by different states, to show how they are embedded in this political economy of violence and of genocide.
And we need a civil society or solidarity movements to do that, and to support officials such as Francesca for speaking out, because she needs an army behind her, an army of activists to support what she's doing. And I think that applies in every context, whether it be Palestine or Sudan or somewhere in Latin America. It applies everywhere. Yeah, absolutely. Thank you so much. Mustafa, any final words or comments? شكرا ليكي فليس على إدارتك المتميزة للسيشن، وشكرا للزملاء ماندي أليخاندرو ودانيا ومزرجان. شكرا للجنة التنظيم. كلمة أخيرة، إن إحنا هذه الأوراق كلها يمكن بتخلينا نبص على الحروب أو على الحرب مش بس كصراع وكحاجة دموية بتحصل، لا كمان هي بيتم النظرة ليها من مكان آخر، كان هي استثمار، كان هي فرصة بيتم الاستثمار فيها بشكل طويل الأمد لتعظيم الأرباح وتعزيز التراكم الرأسمالي. هذا الاتجاه وهذه الرؤية أعتقد أن هي مهمة جدا، أن احنا يتم التعويل عليها وتعزيز فهمها للعالم كله بإذن الله. شكرا جزيلا لحضراتكم، وسعيد جدا كنت أكون موجود معكم. شكرا. Thank you. Mishkan, we can continue with you. Any final comments or remarks? Okay, we continue then with you, Alejandro. Thank you very much, Feliz. Well, we talk a lot about the global south, but sometimes in Latin America, we are some kind of isolated from the global south. And for that reason, I think that it's very important to keep in this kind of academic solidarity and keep researching between us. Maybe let's think about how can we be supporting between us. And that is very important for us in Latin America, because for us it's quite important that the whole world, especially the global south, but not only, could also know what the situation that we live every day. So for that reason, we are very concerned about what's happening right now. I agree with Mandy in how we have to keep fingering the responsibles of the genocide, not only in the States, but also the corporations. That's very important. And it's very important to keep making academic solidarity between us. And for us in Latin America, is quite important. So we are very grateful with this space, and we want to share our experience, but we want to keep this kind of solidarity between us. For us in Latin America is very important, and we're very, very grateful, and that's all. Thank you very much. Thank you. And Danya, if you're still here, if you'd like to leave us with any final comments or remarks. لا، ما عندي أي ملاحظات، بس أنا كتير ممتنة إن أنا شاركت بهاي الجلسة، وبتمنى تكون ورقتي قدمت إشي مفيد للوضع الفلسطيني، وخاصة في الداخل المحتل. شكرا كتير. Thank you. I think everyone provided a lot to think about for certainly the situation in Palestine, but also, as we've been saying, in solidarity with people in struggle all over the world. Thank you all so much for allowing me to be with you for this really incredible conversation. And I hope we have an opportunity to continue talking again in the future. To everyone listening, please take a look at the Engineering Destruction website and information where you can find more details about each of the panelists. I didn't give as much introduction because there's information printed there, but everyone should please check out all of their work, and hopefully we can keep the conversation going. Thank you so much, and thank you to you, Basil. Thanks, Felice. This was an incredible
session. Thank you all for your amazing work and contribution. And actually, I think it's a very good, of course, we're taking a break, but it's a good leeway for the next session, because what Alejandro, you have been mentioning about, and actually all of you alluding to the kind of solidarity and resistance, even though you have been talking about the political economy of war and how, these militarized realities are reconfiguring our societies, one thing that we have to actually, and of course, have to analyze and be a part of, is building these networks of solidarity, which I think actually this conference had been hoping to do with our connection with our colleague Alejandro and other people with Felice and Lisa Hajjar and others who are part of the organizing committee of this conference. So it's just a good way of saying that, the next session is about what can we do with this overtly militarized realities and with these political economies of war. So I encourage you to stay for the next session, which will begin at 7:45 in Palestine time, so in about 20 minutes. And we will begin with a session that will be moderated by Ala, and then later with Alejandro. So we hope to see you soon. Thank you so much, Felice, again for the moderation, and everyone.
مرحبا فؤاد. استنى فؤاد، مش سامعك. فؤاد كيفك؟ العربي اوكي. تروح على الاوريجينال او مش مشكلة، عشان نجرب بس نعمل هيك تست سريع للإسباني. هي ماهر، مرحبا ماهر. اوكي. طيب استنى بس زي هيك نجرب نعمل تست سريع للإسباني والعربي والإنجليزي إذا هيك. طيب فؤاد، إذا بنفع هي نجرب نترجم يعني واحد اثنين على تشانل الإسباني. هنا عم بحكي أنا، في هون زميلتنا عم فتح الإسباني. مرحبا جميعا. مرحبا باسل. أهلا علاء. سامعيننا؟ واضح آه الصوت. تمام. واضح علاء. آه تمام فؤاد، فهي الإسباني شغالة. بيرفكتو. ما يتجرب إنجليزي. نقدر هلا نجرب على الإنجليزي، مفروض نسمع. آه هذا معك ماهر، بتكون هون صح؟ اوكي خلاص ممتاز. مفروض هيك الوضع الاسباني والعربي تمام. وانت ماهر اكيد سمعت فؤاد، فبتخيل فيش مشاكل هيك. تمام مشكورين. احنا 5 دقائق ما سمعت من عندك. شوي. عشان بيحكوا مش سامع. ايش بدك؟ أم، ما فهمت عليك فؤاد، ايش المشكلة بالضبط؟ ماهر وفؤاد، في تعتقدوا في مشكلة لازم نسويها ولا نحلها ولا تمام؟ مزبوط. اوكي تمام فؤاد. مزبوط صح. اه صحيح اوكي.
طيب، مرحبا جميعا من جديد. بس نتأكد إنه الصوت تمام. مرحبا جميعا من جديد. نرحب بكم في الجلسة الأخيرة، هي الثانية لليوم وهي الأخيرة لمؤتمر هندسة الخراب، العسكرة واقتصاد الحرب. الجلسة الأخيرة هي بعنوان التضامن والمقاومة. سيديرها الزميل علاء العزة، وهو نائب الرئيس للشؤون المجتمعية في جامعة بيرزيت، وعضو الهيئة الأكاديمية في دائرة العلوم الاجتماعية والسلوكية في الجامعة، وقد عمل سابقا كرئيس للدائرة. أهلا علاء، وشكرا كثير على تيسير هذه الجلسة. تفضل. شكرا جزيلا دكتور باسل. أهلا وسهلا بالجميع في الجلسة الثانية في اليوم الثالث لهذا المؤتمر. الجلسة بعنوان التضامن والمقاومة. وسيكون هناك ثلاثة متحدثين أو ثلاث أوراق في هذه الجلسة. الورقة الأولى يقدمها الزملاء ليث حنبلي ودينا عايش. دينا أظن ستقدم الورقة. دينا ستكون المقدمة للورقة. دينا تسمعينا؟ بس أعتذر، متأسف علاء، بس فؤاد الشانل الإسباني عم تطلع على العربي، فبس إذا في إمكانية تتعدل عشان أوكي. الزملاء اللي عم بسمعوا، إذا سمحت. Okay, I don't. Okay. Do you want me to speak English? Okay, I'll speak in English. لا لا، it's okay Okay. علاء، just Our the first translation. our first presentation will be by Dina Ayesh, and it's a paper. The paper is written by, or the presentation is the research paper by Layth Hanbali and Dina Ayesh. Dina will be the first presenter. Dina is a master's student in global health at New York University and a researcher at the University of Irvine School of Medicine. Her work mainly on health equality, human rights, and health resilience. Layth Hanbali is a researcher at the Institute for Palestine Studies, and he works on a project documenting the targeting and destruction of the health sector in Gaza Strip. He's also a PhD student, a PhD candidate at the Free University of Brussels, and his research mainly on the Palestinian health movement and its role in colonial struggle. So I will, Dina, please, can you start your presentation? Thank you. Thank you so much. Let me go ahead and share. Are you able to see my screen okay? Yeah. Yeah. Perfect. Thank you all so much for having me. It's an honor to be here. I'm sorry Laith couldn't be here today, but I'm contributing this work here as well. So today we're going to talk about unraveling humanitarianism and explaining abolition medicine and resisting health carcerality in Palestine. So Palestinian writer and political prisoner Walid Baqa, who spent 38 years in Israeli prisons, once described his cell as a little prison inside a much larger, bigger prison, a reflection of how Palestinian life is confined not only by walls but by a system of control that extends into every aspect of daily existence. While the little prison refers to the physical, carceral space of Israeli jails, the big prison represents the structural conditions imposed on Palestinian life. Israeli policies enforce geographic incarceration and political erasure, turning all of Palestinian life into a site of control. Humanitarian institutions are complicit in furthering this carceral agenda and choosing to work within the paradigms set by the colonial state, such as by allowing the militarization of aid delivery, silently complying with the conditions set on the movement of people and goods, and continuing to insist on being neutral in the face of genocidal violence.
Abolition medicine offers a radical framework to challenge carceral structures in health that exposes hegemonic paradigms and reimagines a liberated system. Abolition then goes beyond simply closing prisons to demand an end to the carceral logics that govern Palestinian life and a reimagining of justice centered on collective care and liberation. The resistance of the Gaza healthcare workforce offers one such abolitionist model, which insists on affirming life in opposition to the Zionist death world. This resistance has resonated globally as it exposed and unraveled the contradictions and complicity of humanitarian institutions and inspired a wave of global solidarity by healthcare workers of conscience from all around the world. In this intervention, we explain how carcerality manifests within healthcare in the Palestinian context, the complicity of humanitarian institutions, and how we can envision abolitionist medicine through the resistances and solidarities in healthcare practice in Gaza. Within health systems and ideologies are deep-rooted legacies of carcerality, where care practices enable marginalization through harmful structures of surveillance, control, and punishment. In the United States imperial context, this manifests as reliance on law enforcement and violent management of social issues, including surveillance by race, family separation, policing, and institutionalization and criminalization of mental health and poverty. These dynamics are not confined to the U.S., as such carcerality is sharpened in the settler colonial context imposed on occupied Palestine. In Palestine, the Israeli state systematically weaponizes health through military occupation, structural deprivation, and carceral controls over bodies, movement, and care. Health carcerality in Palestine is manifested through surveillance and obstruction of ambulances at checkpoints, targeting and bombing of hospitals, intentional under-resourcing of health institutions, and the denial of basic care for Palestinian prisoners in both the large and small prisons. Mobility is routinely weaponized through checkpoints, permit restrictions, and physical barriers, resulting in a system where Palestinians are not only imprisoned, but ruled through imprisonment. Families separated, hospitals rendered inaccessible, and healthcare denied by design. Gaza has notably long been referred to as an open-air prison. There is a fence surrounding the entire strip with a large buffer zone controlled with radars, cameras, and snipers, and entry and exit of people and goods through a limited number of crossings have been tightly controlled and restricted, including long periods of blanket closure and extreme control, including on essential goods such as food and equipment necessary for infrastructure and healthcare, through designation of dual-use items and other means. This led to severe shortages in supplies and medicines and an inability to meet demand even when financial means and experience were present, leading, for example, to a complete reliance on referrals outside the Gaza Strip for cancer care and an inability to access specialty training programs in medicine. Nadera Shahub-Kevorkian has characterized the entire colonial apparatus as necro-carceral through its legal, governmental, legislative, social, and military actions. Beyond direct actions of ideologies are maintained and reinforced by the international humanitarian response, which emphasizes positions of neutrality, even in explicit demands of inhumanity that demand action. Historically, international frameworks and institutions have consistently failed to adequately confront structural violence, often reinforcing the status quo through depoliticized and reformist interventions, which neglect protections to the rights of care, autonomy, justice, and collective well-being. This can be seen through the discourse and actions imposed on humanitarian institutions, through their adoption of neutrality as one of the key humanitarian principles. In its first iterations, neutrality was conceptualized as healthcare workers providing care to any person needing it, regardless of which side they were on, and guaranteeing the immunity of healthcare workers. But by the formation of the post-Second World War order, this neutrality was codified as humanitarian aid providers taking a neutral stance wherever they acted and not speaking out publicly about what they witnessed. This has inevitably morphed into humanitarian actors being subverted to fitting the agenda of the most powerful actors at worst, in which they avoid taking political stances, even in the case of genocide as we see today. At best, it leads humanitarian institutions to taking a reformist approach to their work, through which they continue to insist on calling out war crimes only in private while plastering over the deep wounds of colonialism with food parcels and poorly stocked field hospitals. The genocide in Gaza has exposed deep contradictions within humanitarian discourse. In May 2025, for instance, humanitarian institutions refused to operate under the parameters imposed by Israel, arguing that they failed to meet even the most basic needs of civilians.
However, they did not provide explanations of these violations, nor acknowledge or condemn previous iterations of Israeli actions that also violate basic needs and human rights. This is seen in their silence when witnessing Israeli officials boast about keeping Palestinians on a diet, or when they deliberately prolong delivery and spoil pre-approved aid supplies. Furthermore, the latest model led by the Gaza Humanitarian Foundation represents the most militarized approach to aid delivery in recent history. This initiative is primarily led by mercenaries on a for-profit basis and has created high-risk, deadly scenarios for people of Gaza who are lured to receive minimal supplies only to be shot and killed in mass number. Despite the extreme nature of this particular model, humanitarian organizations omit explanations for their standards because it exposes their long-standing complicity with the siege and their complete helplessness to act on Israel's violation of humanitarian law. Another aspect of humanitarian complicity is found in how these organizations cater to Western demands of depicting Palestinians as perfect victims. The narrative they entertain in media only portrays the helplessness of Palestinian women and children, while neglecting to document the oppression of Palestinian men in an effort to villainize them and foster their portrayal as a dangerous threat unworthy of sympathy. While recent humanitarian condemnation of Israel has improved, the shift has only mirrored that of European and even US official condemnation of Israel, due to the escalating violence targeting civilians. This fundamentally illustrates that Western humanitarian aid approaches are simply reformist. Rather than addressing the root cause of the Palestinian struggle, these approaches only aim to manage and contain it, where some critics have even called this approach humanitarianizing the genocide. A new framework for this context is therefore urgently needed. Abolition medicine is a radical vision of dismantling systemic violence and harmful structures in health that reimagines the creation of a care system rooted in justice, health liberation, and empowering the needs of those structurally marginalized. Efforts of abolition in the US resist racialized systems of policing, surveillance, and incarceration. In recent years, this framework has expanded into the field of medicine as state and political violence are increasingly being recognized as public health crises. It further challenges failures of reform that normalize violence within medical training and practice, while also confronting the historical legacies that gave rise to these harmful structures. While abolition medicine is a relatively new term and framework, elements of this framework have been theorized and practiced in the past. Harriet Washington notably referred to this health system as a form of medical apartheid in the US, which is also used by scholars to describe the militarization on the health system in Palestine. The US and Palestine provide distinct yet connected geography of structural violence and health, offering insight on the application of abolition medicine principles. Examples from the US include analysis and activism around health by revolutionary organizations in the US during the 1960s and the 1970s. In 1966, the Black Panther Party was established in Oakland, California by young Black activists. They outlined a 10-point program for their goals of freedom and self-determination from a racist government and added healthcare as an explicit political demand to their vision a few years later. The Panthers saw the U.S. system of healthcare as a site of violence and part of the state's oppressive structure against Black communities. During one of their efforts, they opposed the state-run mental health initiative they saw as harmful and instead built alternative structures for healthcare, including free health clinics, mobile medical services, and sickle cell disease screening programs. Similarly, the Young Lords was a Puerto Rican socialist youth movement in Chicago, New York, that emphasized self-determination and community control of institution and land, with a key focus on healthcare. One hospital was so notorious for malpractice and patient mistreatment, it was known locally as a butcher shop. In response to this neglect, they took direct action, occupying the hospital in an X-ray van to provide free tuberculosis screenings for the community. These groups both demonstrated a broader vision of resistance, autonomy, and collective liberation, imagining a community-controlled health system divorced from this oppressive state structure that they asserted was an essential part of their freedom. Currently, there is no developed abolitionist model for a global context, especially for the multi-decade context of occupation in Palestine. International solidarity with Palestinian resistance has recently focused on the movement for boycott, divestment, and sanctions, yet these applications are limited to one aspect of abolition, which is divestment from cultural and material
systems of colonial production. In these spaces, cultural divestment becomes vital through a rejection of colonial epistemology and refusal to mirror the power dynamics of the occupier in care, education, or conceptions of health. At the same time, there remains a necessity to develop alternative systems in place of colonial carceral systems. Such systems were once prominent features of Palestinian resistance and solidarity in the 1970s and 80s. They included the establishment and development of the Palestinian Liberation Organization and its various offices, missions, and initiatives in exile, and the infrastructures of resistance and the economic, cultural, social, and health sectors through unions, popular committees, women's committees, and municipalities that form the basis of Palestinian resistance in the first Intifada inside Palestine. However, the neoliberal hold on Palestinian political, economic, and social life dismantled much of that infrastructure, prompting us to think about contemporary manifestations of such mode of resistance. And indeed, the most incredible manifestation of such resistance in recent times is that exercised by the healthcare workforce in Gaza ever since the start of the siege in Gaza in 2007, and even more so since the genocide started. This started with the people of Gaza challenging the siege through creative use of resources, innovative manufacturing, and fugitive practices such as the use of tunnels to smuggle goods. Healthcare leaders even managed to undermine the healthcare effects of Israel's control over the movement of people by recruiting visiting medical teams to engage in knowledge to upskill Gaza healthcare professionals who were unable to travel to gain experience and training. All of these practices had the aim of establishing Palestinian sovereignty over health. As Israel moved to the accelerated phase of the genocide in October 2023, Gaza healthcare workers' insistence on life in the face of the Zionist death world became a beacon for healthcare workers of conscience all around the world. Although organizations that adhered to hegemonic humanitarian principles, including neutrality, were allowed to send medical teams to Gaza, many individuals' worldview changed as they witnessed the resistance of Gazans who continue to work steadfastly in impossible health circumstances in healthcare facilities that were under constant threat and who repeatedly rehabilitated hospitals after occupation forces turned one after another into battlefields in the war of elimination. This has revived a tradition of solidarity medicine, which recognizes that the solution to Palestinian suffering lies in a political solution that achieves transformative justice, not in improvements to living conditions under occupation. It centers the necessity for liberation from colonialism as the ultimate aim, thus reframing humanitarian acts as acts of solidarity, where healthcare workers bear witness, center Palestinian experiences demands, and provide practical support to the Palestinian comrades. For example, before the Rafah crossing was destroyed, visiting healthcare teams used to take in dozens of suitcases, each filled with equipment and medicine requested by their colleagues and funded through personal donation, and they left any excess material behind when they left. On one famous occasion, 7 Jordanian doctors took in over 100 suitcases filled with equipment, devices, and medicine through Rafah. This practice of solidarity medicine and the medical resistance by Palestinian healthcare workers can be considered acts and aspects of abolition medicine that would form part of a transformed world. Indeed, these are the practices that are now resonating globally and mobilizing people to take to the streets, to challenge their institutions and governments, to block weapons manufacturing and transfer, and to sail Dina, Gaza to break the siege. Dina, Yes. can you speak slowly a little bit? So Sorry. because for the need for the translation. Yes. Would you like me to repeat anything? Yeah, and the other thing, I think like 5 minutes left. Oh, I'm done. I All have the last sentence. all right, all right. These are the practices that are now resonating globally and mobilizing people to take to the streets, to challenge their institutions and governments, to block weapons manufacturing and transfer, and to sail to Gaza to break the siege. And these are the kinds of transformative practices that aim to build a world order that is rooted in fighting for justice that can throw off the shackles of imperialism. So thank you. Thank you so much, Dina. Uh, uh, our next speaker will be Leila Hassan. Leila, can you hear me? Yes. Leila is a PhD candidate in sociology and political science in Pisa, and her doctorate
our research examined the political socialization of Palestinian diaspora. She focused on the construction of memory and identity among post-Oslo generation in Palestinian post-Oslo generation. She has an MA in Middle Eastern Studies, and now she's finishing her PhD in sociology. So, Dina, أهلا وسهلا. Please, you can start your presentation. Okay. Hi, everyone. Can you hear me well? And again, Leila, if you please, for the because of the needs for to translate for the translators to if you can speak slowly, please. Yeah, for sure. Also because my English is not that good, so for this reason it would be very slow. So, yeah. Thank you so much. It's a pleasure to be here. I will share my screen now. Okay. Okay, no, it's not working. Okay, I can do without because it asked me to close Zoom. Anyway, my intervention is about the alliance between the Italian grassroots trade unions and the Palestine Solidarity Movement in Italy. It's a pleasure for me to be in this conference, even though we are enduring a time of genocide, time of mourning and suffering for all the Palestinian community, especially the one in Gaza. Today, I will discuss the emerging alliances that is reshaping the political organizing in Italy, the convergence between grassroots trade unions and the Palestinian Solidarity Movement, particularly throughout the work of Giovani Palestinesi d'Italia, which is the Palestinian youth movement in Italy. This convergence challenges not only economic injustice, but also racism, militarism, and global complicity in settled colonial violence. So for who is not familiar with the Italian context, we are very famous for many things, not just for good food, but also for an important military industry. So over the past year and a half, this alliance has become increasingly visible and effective. Together, grassroots trade unions and Palestinian diaspora organizations have organized strikes, blockades, and large-scale demonstrations to oppose the war economy. They are not just protesting in solidarity, they are targeting the infrastructure of complicity, especially within Italian logistics sector. Here in my talk, I will explore a short historical background on Palestinian labor struggles, the emergence of grassroots trade union in Italy, and key joint mobilization between workers and the Palestine Solidarity Movement from 2023 and 2024, the political significance of this convergence, and finally, the implication for building transnational solidarity. So to understand today's alliance, we must first turn to 1936. Under British rule, Palestine witnessed one of the longest general strikes in anti-colonial history. 6 months of labor stoppage, boycotts, and civil disobedience. It was a reaction against British imperialism and Zionist immigration, led largely by workers and peasants. Later, during the 50s, workers started to organize into the General Federation of Trade Unions. And later, during the First Intifada, grassroots committees, including trade union bodies, played a key role in organizing the resistance. More recently, in May 2021, you will all remember the Unity Intifada, a general strike brought together for the first time Palestinians from the West Bank, Gaza, the 48 territories, and also the diaspora. These events show the strategic power of labor when embedded in national liberation struggles. Now, let's shift to Italy. Since the 70s, a network of grassroots trade unions like CCOBAS, USB, ADL COBAS, and others, these are like names of Italian grassroots trade unions,
have emerged as an alternative to Italy's institutionalized union federation named CGL, CISL, and UIL. These grassroots trade unions reject institutional negotiation. They favor strikes, blockades, and direct action. Their core characteristics include to prefer conflict over consultation. They resist bureaucracy, compromise, and prioritize militancy. Anti-capitalistic and anti-imperialistic politics. Many openly oppose the global war economy, internationalism, and migrant worker leadership. In fact, migrants, often racialized, are at the center of organizing. In fact, about 90% of logistics union militants are migrants, mostly from the so-called Global South. So the question is, why logistics? Because logistics is a shared battlefield. Why is the logistics sector so crucial? Because it's a front line of both economic exploitation and geopolitical complicities. Warehouses, ports, and shipping lines are where military goods are moved, where supply chains intersect with arms manufacturing, and where exploitation is concentrated. If you think about how Italy is geographically is a country that is completely surrounded by the sea, and it makes Italy very important for the military industry and the relation for the Zionist state. It is precisely in these spaces that grassroots trade unions and the Palestinian groups have intervened together. So the Palestinian youth movement, it's a new political actor in the Italian political scenario. This is a youth-led second-generation Palestinian group that has been central in coordinating this mobilization. Their significance lies in three things. They are not just represented, they represent themselves. They broker coalition with unions, students, feminist group, and migrants group. They reframe the Palestinian cause as a part of a broader struggle against structural oppression in Italy. For decades, Palestine Solidarity in Italy was dominated by white-led NGOs. This movement, by contrast, centered lived experience and racialized identity in its activism. So I want to go through some of the key mobilizations that were organized between 2024 and 2023. And this major action were organized together between the Palestine Solidarity Movement, the Palestinian Youth Movement, and the grassroots trade unions. In November 2023, the grassroots trade unions, CICOBAS, and the PYM Italy launched a general strike and national demonstration in the city of Bologna. And also the port of Salerno, close to Naples, in southern Italy, was blockaded to stop Israeli weapons shipment via the company ZIM. In February 2024, a general strike and a demonstration in Milan drew over 50,000 people in the city of Milan, and was followed by a general strike that called for a ceasefire in Gaza and to end to Italian military export to the Zionist state. On March 8th, 2024, on the International Women's Day, protesters blockaded the Leonardo Arms Factory in a city called Novara, very close to Milan, highlighting the gender impact of war and militarism. In June 2024, in the famous city of Genova, where there is one of the biggest ports in Europe, this movement together organized a block for a day as part of an international campaign called Mask of Maersk, where the movement managed to block the port of Genova for an entire day. And this international effort was put together by PYM and PYM in the US, Canada, Britain, and the Palestine Solidarity Movement in Italy to expose global shipping companies and the role in weapon trafficking. And in November 2024, a national strike was called on the International Day of Solidarity with Palestine. The demands included an end to the occupation, subtle colonialism, demilitarization, and the right to return for all the Palestinian refugees.
So this mobilization haven't come without consequences. In fact, union activists, especially migrants, face serious repression. For example, delays in residency and citizenship processes, police surveillance, criminalization of pickets and protests. In fact, last year, there was a new bill in the Italian parliament where basically aimed to limit strikes and direct action. And also risk of deportation through detention centers. Despite this, unionists and Palestinian activists continue to build coalitions that breach labor rights, anti-racism, and anti-imperialism. So this led to a new political space. What is emerging is not just a tactical collaboration between workers and the Palestinian diaspora in Italy, but is a new political space. This space allows racialized communities to speak, organize, and lead. For the first time, we are seeing Arabic language used on strike flyers and in mass rallies, Palestinian and Arab youth speaking publicly without fear, a symbolic and material opposition to the Italian war economy. As one union activist put it, this is not just solidarity, this is a shared struggle. So this alliance doesn't stop at Italy's borders. The Palestinian youth movement in Italy is connected with the Palestinian youth movement in the US, Britain, and Canada. And together they have coordinated international campaigns like Mask Off Maersk and issued joint calls for strike and port blockades. This points to a transnational labor internationalism rooted not just in slogan, but in synchronized action against capital and war. This movement has expanded beyond Palestine. The February and November strike included also calls for a minimum wage in Italy, ending death on job, halting arms shipment to both the Zionist state and Ukraine, reversing austerity cuts to public health and education, and stopping the criminalization of protests. These demands reflect a converging analysis that the war economy and neoliberal austerity are part of the same system. So I'm concluding now saying that what we are witnessing in Italy is not just a series of protests. It's a trying to establish a political recomposition. The alliance between the Palestine Solidarity Movement, the Palestinian diaspora, and the grassroots trade unions mark a turn to a militant internationalism grounded in material condition and led by those most affected, migrants, racialized workers, and diasporic communities. It shows us that solidarity is not a symbolic act, it's a strategy of resistance, and invites us all to ask, how can we oppose war, genocide, not just in word, but in action? Thank you so much. Thank you so much, Leila. Our last speaker is Tyler Miller, and she's a researcher and writer based in Arizona, United States. She has a PhD in geography from the University of Arizona, and now she's a lecturer and a researcher in London-based corruption tracker, and she's also editor for several media outlets. Can you hear us? Hi, Tyler. How are you? Yeah, I'm okay. Hi. Can you hear me Yeah. okay? You can see my screen too? I think we will all hear you, but again, the same comment about speaking slowly a little bit because we need that for the translation. I'll slow down. It might be 1 minute over or so, if that's okay. You can see my screen okay, Ella? Can you see the slide? Yeah. Okay. Yeah. All right. I'll get started. In a November 22nd, 2024 press release from the Arizona Board of Regents, new initiatives for enhancing collaboration between Arizona's military installations and the U.S. Department of Defense noted, quote, Board Chair Cecilia Mata has led statewide conversations with military leaders to understand opportunities and challenges to advance collaboration.
Our state's public universities are leaders in sectors for critical to the military and defense, including cybersecurity, hypersonics, defense technologies, aerospace, workforce development, and more. She furthered, while the research collaboration between our universities and the defense sector in these areas is significant, there is a growing recognition that the universities have the potential to secure even more funding and partnerships with the Department of Defense and other military entities. Lastly, she added, by aligning efforts, Arizona's public universities can make even greater critical contributions to the United States defense, with an eye towards long-term solutions that will benefit both Arizona and the nation. So here, she's saying the quiet part out loud. The university works in the service of the Department of Defense. The university, a critical component in the engineering of global forever war. If I were to pull at the tendrils dangling from this hydra governed by the Arizona Board of Regents, this includes the University of Arizona, Arizona State University, and Northern Arizona University, to unravel the ways that these institutions' so-called leaders and scholars have pilfered, poisoned, redeveloped, and scarred these indigenous lands of the Southwest, it would demand volumes that span more than 2 centuries of history. The desecration of this region, its people, and the more than human beings who inhabit and migrate through it impacts the pasts, presents, and futures of these borders. Arizona's economy, specifically here in the Sonoran Desert, proves integral to the expansion and the expediency of capitalism's ravages. These overlapping networks and the sinews of surveillance and the technologies that weave complicitous arrangements of violation, trespass, and irrevocable harm against this fragile desert ecology. If we continuously work to parse this tangled web, we can better grasp, document, and expose the material and psychic borderings, the modalities of destruction largely residing here in plain sight. To comprehend the imperial agenda is to attune to the multi-scalar generational atrocities inflicted on those here who are racialized, marginalized, and blighted in the interest of unfettered flows of capital. It's decades of compounding dispossession, displacement, and erasure for the sake of munitions manufacturing, for artillery and aircraft testing, nuclear experimentation, water siphoning for ceaseless construction. It's infrastructure built with exploitation at the fore. And it's a university system here that's fed by and feeding settler colonialism's assurance. The bio and necropolitical projects that scaffold the so-called R1 research institution here in the borderlands extend beyond the disciplining of bodies through containment and investment into the ongoing slow death and extinction of Black, Latinx, Asian, and Indigenous life. The system, after all, is bedfellows with transnational corporations and agencies, these agencies of carceral capture, like Raytheon Missiles and Defense, Elbit Systems, the European Union's Frontex, the Department of Homeland Security, Lockheed Martin, Northrop Grumman, General Atomics, and more, all right here in my backyard. Framed ad nauseum in promotional recruitment and retention materials, the so-called defense sector is highlighted as a regional economic catalyst. But in actuality, it's the most aggressive, prominent, and one of the highest paying pipelines that funnels university students and prospective talent directly into fields of death-making. But the predation here extends far beyond the college classroom. Companies like Raytheon, who's Arizona's largest private employer, focus their outreach efforts on normalizing their brand while generating curiosity and excitement, as well as the added lure of financial sponsorship for K-12 schools, STEM fairs, literary festivals, Girl Scout troops, and parades. So while I'm insistently building a compendium that examines this catastrophe in the borderlands here, I'm opting to focus specifically on the University of Arizona, which is my 3-time alma mater, and its footprint in Tucson, Arizona, which is occupied Tohono O'odham land. I've been a UA student for more than a decade, then an adjunct lecturer and a research assistant in various departments, and I've lived close to campus here for much of my adulthood. So I'm intimately entwined with the tentacles reach of this campus and how the administration, faculty, and the community writ large are implicated in the maintenance of these myriad borders. And perhaps more urgent here, the ways that the University of Arizona is increasingly and almost solely serving the imperatives of global warfare. More specifically, I'm examining 2 specific programs, the
the University of Arizona's involvement with the U.S. Department of Defense's new Defense Civilian Training Corps, as well as the University of Arizona Applied Research Corporation. To understand the U of A, University of Arizona's, longstanding involvement with the U.S. military and its imperial ambitions is to understand this campus, geographically, architecturally, foundationally as a garrison in the U.S.-Mexico borderlands. The U of A offers a broad overview of its history as a land-grant institution. They say, quote, "There is at least one land-grant institution in every state and territory in the United States, as well as District of Columbia. Each one is designated by state legislature or Congress to receive benefits from the Morrill Acts of 1862, 1890, or 1994, which sought to democratize educational access and educational and economic opportunity." But we all know here, so much is loaded in the, quote, democratization of educational access. And the enormous research initiative by Land Grab University, which was an investigation by High Country News, puts that story into clearer focus. Very noteworthy, prior to the University of Arizona's founding, the land had already been violently grabbed via the Treaty of Guadalupe Hidalgo in 1848 and the Gadsden Purchase in 1853. The Sonoran Desert, and the southwestern United States broadly, needs to be seen as a palimpsest of pulverization. There's been eras of vigilante attacks, treaty violations, parcelization and white settlement, the establishment and reinforcement of reservations, boarding schools, asylum and prison construction and their maintenance, internment camps, and so much more that are the foundations of the settler colonial project that devours, reorders, and borders this land. As La Paperson reminds us, land-grant universities are built not only on land, but also from land. Calling the University of Arizona a garrison in the U.S.-Mexico borderlands is not just hyperbole. Fashioning the student body, faculty, and staff, as well as the campus itself, into an extension of the U.S. military is subterfuge for normalizing and rationalizing an always enemy, the ever-shifting borders as sites to always defend, and budgets to perpetually inflate. The array of memorials across today's campus demonstrate wartime's assimilative capacity into life's everyday homes. Architecturally, spatially, these shrines to violence serve as sacrifice zones. The University of Arizona community concedes open space and the freedom of movement on this stolen land for concrete steel borders as edifice for freedom. These shrines to war, dotting the U of A campus and demanding commemoration ceremonies throughout each year, are consistent reminders of the tracings of imperial debris, tactics and technologies conceived and tested right here in Tucson and circulated for worldwide plunder. These memorials, training programs, and all of empire's entrails scattered across the Sonoran Desert are in-progress ruins, components necessary for routinizing the demands, the costs, of being always and already at war, the conceit of health, peace, and life-affirming and protecting practices for capitalistic gain vis-a-vis this death-making machine. Following Anne Laura Stoller, looking to imperial ruins, not necessarily as monuments, but as ecologies of remains opens to wider social topography. We might think here of Agent Orange in Vietnam, seeped deep into the land and in bodies disabled and deformed over 3 generations. The ruins of Native American burial sites mark only one site in a broader contested ground of new land claims and entitlements. But we also might think of what she elsewhere calls the carceral archipelago of empire that has distributed across the globe vis-a-vis conflict islands, detention centers, pauper, children, and penal colonies, gradated zones of containment, the mixed and matched security and defense with confinement, abuse, education, and abandonment zones. Such infrastructures of large and small scale bear what captivated Walter Benjamin, the marks and the wounds of history of human violence. With these spatially assigned traces of violence, it is more than the deadening effects to which we turn. From the Eller College of Management to the College of Fine Arts, as well as social and behavioral sciences, the course offerings, faculty hires, grant and funding structures, and even the very architectures of the buildings
not to mention their patrons, these are all built upon the logics of further entrenching this university, this community, this desert, these borderlands in forever warfare. Tucked innocuously into a corporate office building is the U of A Tech Park. But let's be frank, it's a land grab by another name. Approximately 2 million square feet of, quote, leasable space in South Tucson that was acquired by the University of Arizona from IBM in 1994. But the site is a glorified strip mall, and boosters blanket it with fawns of innovation. Having lived in Tucson for nearly 20 years, I witnessed the bastardization of this landscape in the interests of transnational venture capitalists and munitions manufacturers. And so my demand is innovation for who? The University of Arizona Applied Research Corporation, which is a separate filing entity from the University of Arizona and has been tax exempt since May 2020, reported over $6 million in revenue for 2023. And so there's no need for me to dance around here or elsewhere. The Arizona Applied Research Corporation is a prop for the US military. It is a way to move money around the campus between stakeholders and shareholders through shadow firms and to entrench and enrich select defense contractors and the administrators who work to protect them. Written over the course of a decade, Leslie Marmon Silko's Almanac of the Dead in 1991 prophesies today's Tucson. There's no space for me here today to thoroughly converse with the 763-page text, but D&A author Lou Cornum helps us summarize, quote, Leslie Silko references a spiral, a profound symbol for the Tohono O'odham, whose territory extends across the northern lands of Mexico into southern Arizona, and the site of Almanac's convergence of narratives. In order to establish the space-time spiral thinking, the book opens and ends with a 500-year map, a representation of the US-Mexico borderlands, detailing characters by name and tracing their movements towards Tucson. Further into the saga, Awagi, a computer programmer seeking to perfect the solar war machine, which is a mirror and lens secret space laser project developed for the government, was fired by the University of Arizona after, quote, polishing the war machine's special components after hours in the university's optic plant. In a future foretold, Silko insists, quote, the University of Arizona was a giant that must die soon. Time here, a spiral, as nearly 4 decades on and the solar war machine ever more powerful, more voracious than ever before. And we are only deluding ourselves if we believe, quote, progress, innovation, and revolution, all jargon captured by the warmongering class to advance the next best border, are truly this university's ambitions. Their aims of enclosure, exclusion, extermination, they're precipitating trillion-dollar defense budgets, blank checks, that fuel and are fueled by the spinelessness of the university and its systemic failings as places of growth, nurturing, and criticality. And instead, it feeds these beasts that ravage world building from Tucson to Gaza. How do we then cease this? We fall short if only demanding abolish the university. Amidst record drought here and depleted water tables, we will choke ourselves from smoke if we say burn it all down, without concurrently building anew in these monstrous places. Is the opposite of a settler colonial land grab university a decolonial one? But then how do we parse the overlapping networks and flows of munition and surveillance technologies systemically tied to the US imperial project in effort to visualize intersecting struggles for freedom and strategically nurture the capacity for divestment and sanctions? Clawing at this meshwork, explicitly naming the colluders and demanding accountability could be a clear step. And I would offer that to disrupt this untenable status quo, we need to begin by demanding these bombs stop being made. They need to be stopped being researched, developed, no more new positions, no more old positions, no more bonuses, and no more tax exemptions and high fives for the parasitic patriots who are sucking our life worlds dry. When we end the genocide, we also end the forever wars, and we bankrupt this beast by throwing wrenches in the gears of the solar war machine. Thank you all.
Thank you so much. Thank you all for the wonderful presentations. And now we'll go for the Q&A session. Maybe, okay. It seems that there are not so much questions here, but I will kind of try to think together with you on the three papers here presented in this session, and maybe kind of try to link the three of them. I mean, like on one hand, we have Dina and Layth's paper kind of questioning the traditional framework of humanitarian intervention, and Layla's presentation on the labor movement and its relationship to solidarity and kind of connecting labor rights with with the global politics and imperialism, and Taylor's paper on questioning the role of the university and knowledge, like, as a site of knowledge production, and its complicity with war and imperial wars and settler colonial projects. I mean, my question for the three of you, I mean, the current kind of new wave of fascism in today's world. How do you see, like, I mean, your research work and the kind of solidarity with Gaza in relationship to re-emerging of fascism, not necessarily in relationship to Palestinians, but rather on the larger scale of re-emerging of fascist politics and kind of immoral realpolitik that's kind of governed the logic of today's world. So this is kind of a broader question, maybe for the three of you to kind of reflect upon, if you have, if you want to. I mean, I guess what jumps out to me is maybe I don't think that there's a reemergence of fascism. Granted that I'm not a political science or international politics scholar per se, just an observant human being perchance. But I think about how, for instance, if I use the University of Arizona as my anchor here, the rate of pay for an adjunct instructor, for example, has remained unchanged since the Reagan administration. And so if we think about the interconnectivity of health and the ecology and labor health, right, and union health and student health, it's all intertwined. Meanwhile, all of those fundings, all of the new buildings, all of the grants and the development and the construction projects have all been funneled towards either athletics, which of course brings in money from, very corrupt spaces, but it's largely in the interest of munitions manufacturing, and a lot of it is couched as aerospace and defense research. And so I think that a lot of it is just like almost a rebranding. There's like this rebranding taking place that makes us think that maybe it's like, oh, fascism is brand new, or fascism is a Trumpist thing, right? Trumpian thing. But we don't have to look any further than the material physical site of the US-Mexico border wall to understand that this is a project that spans the globe with its investments, but also that spans all of the different presidents and all of these administrations and their policies, and how they all are, there's no two sides here. They're all on the same side, and that same side is death making and profit maximization. Yeah. And so I couldn't help but think when you all were speaking about how union health and labor health is also, a healthcare system health, right? It's all interconnected. Of course it is.
Dina, do you want to go first? If Up you to you. want You to, I could mean, go you don't ahead. have to. You don't have to. I mean, just if if there are no more questions, I think we'll close the session Yeah, I on can this just say note. very briefly say something with to regard with what you were saying. Just yeah, I agree with the fact that it's clear that Italy is a central, like it's a very small country, but it is a central country to the yeah, in terms of complicity in the genocide, as you probably saw also surveys, like Italy is the third country in the world for export of weapons to the Zionist state. So, and you saw also how repression was spread all over Europe against like a direct action group that tried to tackle the Italian military complex, for example, Leonardo's factory in Britain, and Palestine Action that now is considered a terrorist organization. So I agree with the fact that it's not like a fascist, and Giorgia Meloni's government is not like a new thing. It has been like 30 years and even more of this kind of policies. And I have to say that the attempt of the workers, especially in challenging fascism and institutionalized racism, because the understanding of the Palestinian cause is beyond the borders of Palestine. It's the understanding of what it means today to fight against imperialism and settled colonialism, but also to what it means like to fight against racism, exploitation inside of the borders of Europe. Like Italy, as you probably know, has one of the biggest it's a symmetry, like the sea of Italy that surrounds Italy. It's a symmetry where hundreds of thousands of people try to reach the borders of Europe, and the policies are extremely repressive. And so I don't have a lot of like optimistic thoughts in this time, but for sure something in the last 30 years, especially after Oslo, changed in the way of how the youth are understanding Palestine and what it means for this new generation Palestine. I'd also like to quickly add, I think too, like just reaffirming all of my colleagues and what they're saying here, that a lot of these sort of fascist frameworks have long existed. It's nothing new. And especially when we look at like humanitarian, international NGOs and things that are supposed to be inherently like protective of human rights and peace and all of these things, those institutions were created by like fascist bodies. Like we look at the UN, the ICC, ICJ, and why these are not working now. But when their origin, they were created, and like the founding members are the United States. And perhaps there might have been some credibility during the World War II, and they're saying, oh, US was relatively neutral, which is why they had this vote that's like undeniable, and they can always have their say. But when we look now, like 60, 70 years later, they're the ones perpetuating this sort of imperialism, this violence, and now you have the whole world, basically majority of the countries condemning the US and trying to call for ending the genocide and doing all of these things, but the US by itself is able to say no and get away with it and perpetuate and continue like working with Israel and letting Israel do whatever it wants. So I think that like Palestinians have long known this, that like it's always been state versus people, and obviously like the formation of Israel came as a unilateral decision without the say of Palestinian people. To them it was like the creation of a country for a land with no people, even though Palestinian people have always been there. But their say was never accounted for. And I think for a long time, like Palestinians and also like Arab in the greater Middle East, like they've long known that their say and their input has never mattered, their rights have never mattered. It's always been political regimes just taking force and control over them and doing whatever they want for profit and capitalist agendas and power. But only, I would say, recently now
the rest of the world is starting, especially in like the West, starting to see the cracks of this system. And this is just like a repercussion of this framework that's existed for so long. So when we think about how do we fix it, it shouldn't be a way of just like putting bandages on like these things that need like a deeper intervention, a deeper cleaning of the wound. Like when we think about something like abolition and labor unions, these are things that, and labor unions are arguably like an intervention and application of abolition as well. Those are people movements. They're rooted in the people. There is no capitalist gain for it or political power or gain from that. These are just rooted and directed in community building and centering of community needs without some authoritative like leader overpowering them. So I think when we talk about moving forward, it should be focused on the people on the ground and not really allowing for some elected leader that's supposedly democratic kind of call these shots for us. Thank you so much. باسل بترك لك هلا إذا بدك تنهي السيشن أو المؤتمر. شكرا دكتور علاء. We have I just saw a question, Ala, if you don't mind, on the Q&A. I can read it out loud if you guys have 1 minute. If you please Yeah. do that. Yeah. Okay. I need to get my glasses. I can read it. So, two connected questions for Dr. Miller. Given the similarities and connection between different campuses, the University of California of Santa Barbara, where I study, is the same story of arms developments on stolen land. How can we organize against these death machines make in connection with each other? And two, alongside the network between military industry and university administrations, how can we fight the network between military industry and researchers and labs on our campuses? So Taylor, that's a question for you. Yeah. I mean, it's kind of like everybody's life work, hopefully in some way or another, but it's definitely what I've committed myself to in recent years. The UC system is incredibly fraught, as is the Arizona state system. There's been incredible campus organizing across UC and CSU, but it's also been met with incredible brute repression and violence and millions of dollars of bloated University of California Police Department budgets, California State and Highway Patrol budgets, and of course, subsequent policies that squelch dissent and dissenting actions and occupations and encampments. I think that there's obviously locking on to buildings and all the kinds of sort of like take a building challenges that I think in this first phase of the student intifada have proven very dynamic and effective fleetingly. But to constantly to expect every person's body to be able to be on the front lines like that, I believe is unsustainable. But I have seen, tabling events they've been disrupted, and recruitment events are disrupted. PowerPoint presentations from munitions manufacturers are disrupted. I mean, basically any way that we can throw cogs or throw sand into the machine, right? That disrupt what has for decades been the status quo is what will be effective moving forward, because we need a diversity of tactics. We need a diversity of tactics because the matrix or the constellation of collusion and corruption in all of this is so immense. I think that a lot of like the labor organizing and the student worker organizing that's around the UC system has been quite effective. But it's also, I think it's important to not stay siloed on the campuses, and I think that for me, it's really important for us to involve high schoolers and junior high and even younger students and their families in all of this, because we can't think that a university student or a university system exists separately from the rest of the community. And so, doing the organizing work in Goleta and Ventura and with the farm workers in Oxnard is just as important as with, the sort of elite bourgeois space of UC Santa Barbara. So I think it's like
diversity of tactics is what's necessary. And actually, when I facilitated a workshop for Gaza back in May, and for those interested, you can write me. I think that there's a link for it too. But I itemized some of the databases, places like Palestine Space Institute, their initiative, and all of these various databases like Writers Against the War on Gaza, Corruption Tracker, and some of these other groups who are doing these power mappings, right? We saw the mapping project even before the genocide take part in this across greater Massachusetts, but the ways in which we can map these power relations to start to pick at all of the stakeholders and understand where those weak points are, and understand how to sort of chip away at these pillars of financing all of this warfare, I think is what's most important. Yeah, diversity of tactics, but we can be in touch so that I don't ramble on incessantly. Thanks for the question. Okay, Ala, if I Faisal? may. Yeah, Yes. yeah. Thanks. Thanks everyone for this panel, and thanks Ala for the moderation. So we have one last kind of session left. I encourage you all to stay. It has exciting, also similarly exciting papers from and about Colombia, but actually they tie in perfectly with what you have been talking about. So kind of envisioning ways of resisting and confronting these kind of militarized realities. And part of, maybe I'll just, I'm sure we will have, a few minutes to end once we end the conference, but part of these papers, I think they engage with how we can envision and practice resistance against militarized realities. So, Alejandro, do you think we should start now or take 2 minutes, as you wish, any 5 minutes of a break? And lo que quería, Alejandro, I want also to say that we have Spanish interpretation, so tenemos traducción en español aquí, solamente tienen que cambiar el idioma abajo. Y, sí, Alejandro, toma, si quieres, como podríamos tomar un descanso por algunos minutos y regresar, como quieras. Vale, perfecto, muy bien. Un abrazo muy grande desde Colombia. Vamos a tomarnos un par de minutos para hacer algunos ajustes. Ya se encuentra en la sala tanto Jessica como David. Entonces, mientras les damos el paso a ser panelistas, podemos tomarnos un par de minutos para luego ya arrancar con el panel. Entonces, vamos a darnos un par de minutos para arrancar en un ratito para así hacer los ajustes requeridos y arrancar. Nos vemos entonces en 2 minutos. Muchas gracias. Gracias.
Hola, Eh, em, muy bien, un abrazo desde Colombia. Esta última parte, ya, esta última parte vamos a trabajar en español. Esta es una conferencia que se ha planteado en tres idiomas distintos, en inglés, en español y en árabe. Y en esta última parte vamos a conversar con tres ponencias desde Colombia, que como ya nos decía nuestro querido Basil, pues son ponencias en clave, tanto de mirar posibilidades de resistencia, posibilidades de prácticas artísticas y también de una investigación sobre el militarismo en Colombia y en América Latina. En ese orden, le damos la bienvenida. Le damos la bienvenida entonces a Jessica Cortés, a David, Hola, a David Ramos, quien está como asistente, creo que aún no está como panelista, ya en un ratito vas a tener la entrada. Y por último, no, ya está David, perfecto. Y también vamos a tener una ponencia colectiva del colectivo Tadamón Antimili, que estará representado hoy, creo, por Oscar Vargas, que hace parte pues del colectivo. Entonces, voy a hacer simplemente una mención muy rápida y luego algo de metodología. En primer lugar, insistir en que para la Universidad Pedagógica Nacional es una alegría poder participar de esta actividad junto con la Universidad de Birsey, el Consejo Árabe de Ciencias Sociales y las otras instituciones que están hoy eh, en el marco pues, de esta actividad. Es para la Universidad Pedagógica Nacional, una universidad desde América Latina, desde Colombia, que forma maestras y maestros. Son privilegio contar hoy con ustedes. Y para Jessica, para David y para Oscar, recuerden que tienen máximo 15 minutos. Les pedimos que en la medida de lo posible hablen despacio para que se posibilite así mejor la traducción simultánea. Y pues después de las ponencias vamos a tener una conversación corta y por supuesto pues si tenemos preguntas o intervenciones también les daremos paso. Vamos a arrancar con la ponencia de Jessica Cortés. La ponencia de Jessica se llama Resistencias pedagógicas, sostener la vida, crear afectos y colectivizar los conocimientos en un contexto de crisis civilizatoria. Jessica, muchísimas gracias por acompañarnos. Tienes entonces el uso de la palabra. muchas gracias por este espacio. Voy a comenzar. Mi ponencia se sitúa como una reflexión de una experiencia pedagógica cohabitada en un seminario que se llama Horizontes y Prácticas de Resistencia en Abya Yala, una mirada de la filosofía latinoamericana. Es un seminario que se dicta en el marco del programa Licenciatura en Filosofía de la Universidad Pedagógica Nacional. En esta ponencia busco hacer una reflexión aterrizando elementos cardinales que hicieron de este curso un espacio territorio para la investigación acción participativa y que puede dar luces a una propuesta para aportar a las transformaciones de las formas en las que concebimos el aula universitaria y el ejercicio docente en la educación superior en un contexto de crisis civilizatoria. Cuando hablo de crisis civilizatoria, me refiero a la crisis del modelo de producción y consumo vigente en el marco de un panorama local, nacional y global, el cual está atado y atravesado por diferentes coyunturas ecológicas, epistémicas, políticas, culturales y sociales que colocan en tensión y en peligro la vida como la conocemos. Lo anterior supone recrudecimiento de dinámicas exacerbadas de anulación, control y sometimiento de pueblos enteros, como es el caso del pueblo palestino y del Sahara Occidental. Me refiero también a los ecogenoetnocidios, en el que se articulan diferentes dispositivos de la necropolítica para desfigurar las formas de habitar un territorio y de producir relaciones en este para la instrumentalización de la tierra
y de las comunidades humanas y no humanas que coexisten en esta. Este panorama lo señalo para ubicarnos contextualmente y de manera muy superficial en el presente y entender las diferentes afectaciones, agencias, necesidades y posibilidades de movimiento al interior de un sistema neoliberal que parece capturarlo todo. En ese sentido, encontramos como coyunturas latentes y peligrosas la reorganización y repartición del poder territorial por las potencias mundiales, la crisis climática, las consecuencias de la transición energética, el auge de las extremas derechas en el mundo, el extractivismo y el continuo acercamiento de la propiedad comunal. También el espectáculo de la porofobia y de los genocidios en las redes sociales, las permanencias y cambios en el conflicto social, político, cultural y armado de Colombia, la disminución y fragmentación del movimiento social, la crisis de salud mental que se demarca en los escenarios educativos y en sus diferentes actores, la imposibilidad de acceder a los derechos fundamentales, así como las violencias basadas en género en los espacios privados públicos y en las instituciones de educación superior, en los escenarios de trabajo y de ocio y en general en las relaciones que nos atraviesan. Si bien la lista es interminable, considero relevante que al menos podamos nombrar algunas de estas problemáticas para desnormalizarlas y situar el trabajo educativo aquí. En este caso, el Seminario de Resistencias lo posicioné desde la urgencia de pensar y pensarnos en medio de esta crisis civilizatoria y con la intención de indagar sobre la construcción y corporeización del concepto y las prácticas de resistencia en diferentes autores y movimientos latinoamericanos, de los estudios culturales, de la teoría decolonial y feminista, entre otros referentes no académicos. Este rastreo se propuso inicialmente a partir de un tipo de seminario que se maneja en la licenciatura en filosofía de la Universidad Pedagógica, el seminario alemán, que constituye una de las metodologías clásicas para el desarrollo de este tipo de cursos. Sin embargo, desde la creación del programa, también suma elementos de la investigación-acción y de los laboratorios de creación para aterrizar esta metodología de discusión filosófica a nuestra realidad. Si bien somos nosotros docentes, desde nuestra creatividad pedagógica, quienes estamos en la capacidad de proponer otras formas de hacer clase y de producir conocimiento en esta, la posibilidad de innovar y jugar con las metodologías en aula depende en gran medida de la disposición de quienes participan en los espacios educativos. Cuando se logra desorganizar los contenidos, las voluntades y las formas en los espacios educativos, sucede la magia. Desarrollaré este texto en 3 momentos. Esta ponencia, esta presentación. El primero, el aula como territorio, en el que haré una narración de cómo se dio el seminario, articulando este relato con la reflexión de este proceso y con la idea de asumir el aula como un territorio en donde se investiga, se disputa sentido, afecto, saber y epistemología. En el segundo, articular el texto con la vida. Mencionaré algunos elementos que emergieron de este espacio y que considero relevante ejemplificar en otros procesos pedagógicos. Y tercero, el afecto como la vida en el centro. Exploraré esta experiencia como una propuesta de resistencia pedagógica que cuestione las formas anquilosadas y neoliberales en las que hemos comprendido muchas veces el ejercicio docente. El aula como territorio. El territorio es una aula viva, donde el conocimiento se genera a partir de la experiencia, la memoria colectiva y la acción social compartida. Esta es una cita de Orlando Falsborda, justo a los 100 años de su nacimiento. Si para nuestro querido Falsborda el territorio es una aula viva, desde la perspectiva de este seminario, el aula es un territorio de disputa política, estética, social, histórica y simbólica. Es el lugar en el que se construyen sentipensares, en el que se desterritorializan también las dinámicas de poder, saber en el que se potencia, se pueden desorganizar las autoridades de conocimiento y en el que podemos configurar a partir de todo esto núcleos de afecto que crean mundos posibles. El conocimiento, el ansia de buscarlo, construirlo y hacerlo, muere cuando el aula universitaria se convierte en un espacio prediseñado con roles y autoridades epistemológicas, con movimientos delimitados, discusiones conceptuales de las que participamos, tanto profesoras, profesores y estudiantes como observadores. Muere el conocimiento cuando el espacio educativo es ajeno e indiferente a los acontecimientos sociohistóricos y cuando da la espalda o desconoce a quien está al lado.
Transformar estas dinámicas va más allá de organizar los pupitres en círculos. De nada sirve si la palabra que circula tiene prioridad o emana de un centro. Si aún estando en la disposición espacial no somos capaces de mirarnos o escucharnos. Nuestro sesgo en la academia se encuentra en pensar que estamos por fuera del mundo, que no estamos alienados. No obstante, en la mayoría de casos seguimos formando sujetos bajo las mismas lógicas de la escuela como aparato ideológico del Estado. Pensamos que nuestros estudiantes van a salir a revolucionar la educación en la sociedad colombiana o que vamos a llegar a transformar los territorios desde la pedagogía y desde un lugar poco mesiánico nos abstraemos de la realidad, dejamos de ser humanos y nos convertimos en salvadores. En el caso del seminario de resistencias, nos encontramos en un espacio en el que nos reconocimos al mismo tiempo como quien interviene y como la comunidad intervenida. ¿Sobre qué intervenimos? ¿Cuál fue el problema a tratar más allá de los contenidos y búsquedas del curso? En el reconocimiento del contexto del seminario, en primer lugar, nos encontramos con una desconfianza y agotamiento de los procesos pedagógicos, burocráticos y políticos de la universidad. En segundo lugar, nos topamos con la sensación de incertidumbre frente a las múltiples coyunturas mencionadas de esta crisis civilizatoria, que nos atraviesan directa o indirectamente sobre las cuales no podemos incidir de manera inmediata. Y por último, coincidimos en la necesidad de espacios de conexión y de significado en la experiencia universitaria. En un proyecto de investigación, este sería el diagnóstico, solo que en este caso no partimos de este para el desarrollo del curso. Más bien fuimos descubriendo de manera simultánea el antídoto y la enfermedad. De forma, bueno, voy a saltarme algunas partes para no demorarme tanto. El aula puede ser el habitual salón de clases, las cuatro paredes, con suerte, si no, un drywall en su lugar. Ese fue nuestro caso. Nos fue asignado un salón arquitectónicamente improvisado entre un pasillo y una enfermería que daba la sensación de estar tanto adentro como afuera. Esta particularidad, junto con el distópico racionamiento de agua en Bogotá, que nos envió a la virtualidad al menos en 4 ocasiones, nos obligó a buscar alternativas para encontrarnos. Sin querer, resultamos haciendo una ruta por algunos lugares de Bogotá, icónicos como bibliotecas, contraculturales o de resistencia. Y cuando nos volvimos a encontrar en el salón improvisado del edificio B de la Universidad Pedagógica, la inspiración de los otros lugares nos llevaban a diseñar una atmósfera diferente en nuestra clase. Este diseño no consistía en designar los roles de poder dentro del aula, sino más bien nos implicaba traer algún elemento para hacer habitable en nuestros propósitos este salón. De esta manera fuimos diseñando una experiencia pedagógica que se salía de la norma y que se acercaba cada vez al lugar seguro con el que soñamos para aprender y para investigar. ¿Qué es entonces un aula sino un territorio que creamos? Los docentes podemos proponer un lugar, un programa académico, pero lo que sucede con este va más allá de lo que está en nuestro control. Que nos permitamos creer en el proceso y compartir no la autoridad, y sí más bien el gobierno en los escenarios educativos. Es esto lo que sitúa la posibilidad de asimilar el aula como un territorio que efectivamente se disputa y desea transformar unas determinaciones históricas en las relaciones de poder que se producen allí, que generan prácticas como el autoritarismo, el individualismo, la competencia, la supervivencia, la aniquilación de la palabra del otro, la pasividad, la repetición y el exceso de una racionalidad colonizadora y eurocéntrica. Continúo con el segundo momento de la ponencia, articular el texto con la vida. En el seminario filosófico tenemos dos textos que son centrales en las sesiones, la ponencia y el protocolo. La ponencia es un escrito que se centra en una pregunta o problema que se hace de uno o más textos y que debe promover la discusión filosófica. Por lo general, en este documento se hace tanto una reconstrucción conceptual como una interpretación de los puntos centrales de los textos abordados. El protocolo, por otro lado, es un texto que recoge los elementos centrales y claves de la discusión. Se hace de manera impersonal, pero que se puede evidenciar sobre los aspectos de relevancia filosófica. No obstante, en este seminario, a la luz de autoras como Gloria Ansaldúa en su texto La frontera, la nueva mestiza, un estudiante nos hizo la invitación a cuestionar la manera tradicional de hacer ponencias, haciendo una apropiación ya no de las palabras de la autora, sino y de manera consciente de su metodología como una forma de cartografiar su propia historia y su propia lucha. Cito a mi estudiante, Omar:
Gloria Ensaldúa en la frontera nos habla de la frontera como un espacio de tensión, un territorio de lucha donde las identidades se mezclan, se resiste y se reconstruye. Para Ensaldúa la frontera no es solo un límite geográfico, sino un estado de existencia, un lugar donde el ser humano se encuentra atrapado entre sistemas de opresión, culturas impuestas y normas restrictivas. La frontera es una herida abierta, un lugar donde el poder y la resistencia se enfrentan constantemente. En lo que nos narra la rebeldía no es un acto aislado, sino una pulsión vital. Este manifiesto nace de la misma herida. En mi historia, la frontera no ha sido solo una línea divisoria entre espacios físicos o ideológicos, sino una condición de vida. He habitado la frontera del pensamiento y la política, el trabajo y la educación, resistiendo a normas impuestas y rechazando los modelos establecidos, como en el texto de Ansaldúa. Mi existencia ha sido una negociación constante entre lo que se espera de mí y lo que elijo ser. Aquí expongo mi transitar estas fronteras, mi lucha por la autonomía y la resistencia frente a sistemas que buscan disciplinar el cuerpo, la mente y el espíritu. Esta es mi frontera, mi herida y mi rebeldía. Cierro cita de Omar. Ya en las primeras clases nos cuestionamos el sentido de los textos que se construyen en los seminarios, el lugar de nuestra voz en estos y la posibilidad de escapar de la formalidad que puede anular esa impronta subjetiva y original de nuestra escritura. Esto vinculó al propósito del seminario que nos implicó un agenciamiento político, creativo y colectivo en el trabajo conceptual. Finalmente nos terminamos saliendo del protocolo, del texto y de lo que habitualmente conocemos como seminario filosófico en una apuesta que coloqué sobre la mesa como una invitación y como reclamo incluso de hacer nuestro propio sello, abrimos la posibilidad de escribir desde el sentir, dejando notar nuestra voz, así como los elementos cotidianos que suelen hacer de las experiencias políticas bellas, memorables y significativas. A la luz de estos hallazgos nos encontramos con textos que proponen un diálogo y apropiación vital de los conceptos trabajados en clase. Asimismo, se realizan ejercicios de autoetnografía e incluso de cartografías familiares. Se disponen y transforman también los textos protocolarios en dispositivos de memoria y de resistencia académica que epistemológicamente aportan a la producción de conocimiento situado. En ese sentido, entiendo este tipo de producción literaria y filosófica como una forma de articular lo académico con el cuerpo, haciendo uso de categorías para poner la lupa la propia vida y las múltiples relaciones que emergen de esta. Cito a otro estudiante, Alejandro. La migración, la reconfiguración, el ir y venir, el no pertenecer, la tensión, los procesos identitarios me hicieron sentir extranjero, viajero, un exiliado. En palabras de Ansaldúa, he habitado la tensión interna, el choque cultural, la conciencia mestiza. Por eso reconstruyo estos conceptos a modo de bitácora personal. Hay categorías que movilizan este tipo de examen más que otras. Por eso no es de mi interés suponer y plantear que cualquier curso puede llevarse a cabo desde estas metodologías o que de cualquier aula pueden brotar elementos que articulados den cuenta de una experiencia pedagógica tan rica en sus exploraciones de contenido y de forma. En ese caso, el concepto de resistencia como objetivo de reconstrucción conceptual de seminario fue campo fértil en donde aterrizamos nuestras propias formas y concepciones de resistir a diario intentando hallarle sentido a esta práctica desde lo individual, lo colectivo y lo histórico. Se me acabó el tiempo, creo. Puedes ir cerrando, si te parece. Listo. Voy a irme a las conclusiones. Más bien, entonces, a lo sucedido en este seminario lo llamo resistencia pedagógica porque es la articulación de múltiples factores en los que, en primer lugar, colocamos la vida en el centro, la vida de quienes participamos en este espacio, de quienes construimos territorio. Los contenidos curriculares fueron secundarios, por supuesto, detonantes de los análisis, de la reflexión, del sentir. Nos convocaron a crear y a pensarnos en primera persona y en colectivo, pero no podrían ser detonantes si no hay nada que detonar. Afirmo que en el sostenimiento de la vida se puso al centro porque le dimos todo el peso a lo que nos pasaba por el cuerpo, a lo que tenía lugar en nuestra cotidianidad, a lo que nos dolía, pero también a lo que nos permitía sentir únicos, a nuestras historias y memorias, a nuestras formas de lucha, en las relaciones que encontramos entre todo lo anterior y los conceptos y metodologías que nos aportaron las autoras. La vida se puso al centro para que desde ahí pudiéramos pensarnos y pensar nuestra realidad.
El programa no fue el centro esta vez, sino una herramienta para hacer exégesis de nuestras experiencias. Muchas gracias. Gracias a ti, Jessica, por tu intervención. Vamos a darle paso a David Ramos Delgado. Su ponencia se llama Prácticas artísticas del desarraigo y desplazamiento forzado en Colombia. David, tienes 15 minutos. Te sugerimos que en la medida de lo posible puedas hablar despacio para facilitar la labor de traducción simultánea. Ok, estoy proyectando pantalla, me confirman si se ve. Sí se ve, pero si puedes ampliarla, ponerle pantalla completa, creo que puede ser mejor. Exacto, perfecto. Listo. Bien, esta ponencia hace parte pues como de mi tesis doctoral, del doctorado en estudios artísticos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, acá en Bogotá, y bueno, también de mi labor como docente e investigador de la Facultad de Artes de la Universidad Pedagógica Nacional. Bueno, las reflexiones que vienen a continuación se centran en los modos como algunas prácticas de las artes plásticas y visuales creadas después de la década del 2000 han abordado el desarraigo en Colombia mediante la referencia al desplazamiento forzado interno como consecuencia de la guerra y del conflicto armado en el país. Se hace una revisión que toma como foco de interés estrategias creativas que aportan a la construcción de memorias de la violencia y a las memorias del desarraigo, en tanto formas de rearraigos. Históricamente, el desplazamiento forzado interno colombiano inicia con el periodo de la violencia después del Bogotazo en 1948 y se agudiza con el conflicto armado emergente en la década del 60 del siglo XX, con el surgimiento de los grupos guerrilleros al margen de la ley, entre otras cosas. El conflicto tiene su mayor auge en las décadas de los 90 y del 2000, con la intensificación de las acciones de grupos guerrilleros, grupos paramilitares, el narcotráfico y el Estado colombiano. El desplazamiento se configura como una estrategia de control, tanto político como territorial, pero también como un crimen de guerra de lesa humanidad que vulnera una serie de derechos fundamentales civiles, políticos, económicos, culturales, sociales, etcétera. Pensar el desarraigo como consecuencia del desplazamiento es un asunto que merece reflexionarse con amplitud desde diferentes aristas. Por ejemplo, Waldy Loydor define la sociología del desarraigo como un campo de estudio de las condiciones sociales del desarraigo como un fenómeno histórico estructural en toda América Latina y las formas que ha adoptado en algunos grupos sociales diferentes, como las personas afrodescendientes, indígenas, campesinos. El desarraigo es una ruptura no solo con lo geográfico, sino también con la cultura, la subjetividad y con el lugar en el mundo, con la existencia que se configura en el arraigo. En concordancia con Loydor, el desarraigo es una forma de violencia, un daño existencial y político que se debe tratar de reparar de cara a a la reconstitución del sujeto desarraigado y de la restitución de su ciudadanía y de sus derechos humanos. Por eso hay que hablar del rearraigo como una forma política, pues implica siempre transformaciones en la conciencia de la propia identidad, pero obliga al desarraigado a ir más allá de su identidad y su resistencia al otro dominador, alteridad, para reconstruirse, renombrarse, rearraigarse constantemente. Esto lo dice Loydor. Rearraigarse, entonces, como parte de los procesos de reparación en el marco del conflicto armado colombiano, lleva un ejercicio crítico, situado y creativo de todos los agentes sociales. Es allí donde las prácticas artísticas abren debates y otras maneras de pensar los desarraigos y los rearraigos de las víctimas del conflicto, dinamizando y resignificando estas experiencias en la esfera de lo público y desde estrategias creativas de artistas en sus trabajos individuales o colectivos con comunidades. Se podría hablar de las prácticas artísticas del desarraigo en Colombia como aquellas que asumen a partir de creaciones individuales o colectivas y desde diferentes lenguajes y formas materiales el desplazamiento forzado como contenido y materia de trabajo. Este abordaje no solo busca la representación o documentación de los hechos violentos del conflicto asociados al desplazamiento, sino que también abren fisuras y denuncias en las narrativas del pasado violento que han configurado memorias oficiales como las del Estado o los medios de comunicación. Estas prácticas parten de las voces
y experiencias de las víctimas, quienes han sufrido el desplazamiento de sus lugares de origen y han construido nuevas formas de rearraigarse en los lugares de recepción o de retorno. Aquí es donde se ubica la posibilidad de las prácticas artísticas en la creación y sus discusiones sobre las memorias del desplazamiento forzado como consecuencia del conflicto y en un sentido más amplio sobre las memorias de la violencia en el país. Siguiendo a Catalina Cortés, dichas memorias corresponden a la elaboración cultural del pasado, partiendo de discursos, representaciones, significados y prácticas. Esta memoria también señala los modos como el sufrimiento por actos violentos y de terror posibilitan la inscripción de la memoria en los cuerpos y en los lugares. Más allá de ser un calco de los hechos del pasado que narran lo acontecido, las artes han sido espacios para disputar este pasado, desde la vocación, lo simbólico y lo sensible en sus materialidades. Para Cortés, las prácticas artísticas relacionadas con la memoria de la violencia no solo están en el nivel de la representación que posibilitan trabajos de memoria, es decir, una crítica desde la relación pasado, presente y futuro en los actos de recordar, interpretar y transmitir las comprensiones de esas relaciones temporales. Un ejemplo de esto son los trabajos de Juan Manuel Echavarría, artista de gran trayectoria en relación con las prácticas artísticas sobre la memoria de la violencia. Es de destacar varias de sus obras. Una de ellas es Bocas de Ceniza, un audiovisual que recoge 8 testimonios cantados a través de cantos interpretados por víctimas en torno a su experiencia del desplazamiento en el Bajo Atrato y sobrevivientes de las masacres de Trojas en Magdalena y en Bojayá en Chocó. Otra de sus obras se refieren a la ruina como metáfora y como documento del despojo y el abandono de los espacios habitados, en tanto consecuencia del desplazamiento. La primera de ellas es Escuela Nueva, una serie de fotografías de cuadernos y cartillas infantiles, así como de una escuela destruida en el Chocó. Esta práctica es un antecedente de silencios, materializada en una serie fotográfica de ruinas de escuelas y sus tableros en varios lugares del país. La experiencia empezó en el corregimiento de Mampuján, en Bolívar, pero se ha extendido a los departamentos de Caquetá, Chocó, Sucre y otros lugares de Bolívar. Como una pieza derivada de silencios está Testigos de los Silencios, que se compone de 3 audiovisuales. Testigo Invisible en Mataperros, Bolívar, Darwin, La Esperanza en Bolívar, y una lección en Santa Fe de Icotá, también en Bolívar. Respectivamente, en cada video, la vegetación crece paulatinamente. Unos cerdos se alimentan y un burro espera a la espera. Todos, todos estos seres se encuentran frente a los tableros y en medio de las ruinas de las escuelas abandonadas. Con las obras de Chavarría se puede señalar lo fotográfico o lo audiovisual como huellas, como formas de evocar unas memorias de la violencia relacionada con los testimonios de sobrevivientes, pero también con las ruinas que testifican el desplazamiento y las rupturas con las formas de habitar en los territorios, en especial las escuelas como espacios esenciales para la vida colectiva de las comunidades. En cuanto al trabajo del artista Livia Posada, hay que destacar Signos Cardinales, obra significativa para referir al desarraigo del desplazamiento a través de la memoria del cuerpo. Como lo describe la propia artista, Signos Cardinales propone el levantamiento de una serie de mapas de los recorridos descritos por un grupo representativo de personas, mujeres en su mayoría, a partir de la reconstrucción oral y con la ayuda de mapas oficiales, físicos y políticos de Colombia, se levantan los mapas del recorrido trazado de cada persona y luego se dibujan sobre sus propias piernas. Posteriormente se hace una fotografía de estudio. La obra de Posada emplea las cartografías como medio narrativo, en tanto traducción de la oralidad a la representación gráfica. Aparece la presencia del cuerpo en las memorias de la violencia, en tanto la experiencia del desplazamiento se lleva, en sentido literal y simbólico, en la corporalidad. El cuerpo, más allá de ser un soporte, en este caso se convierte en lugar de reflexión. Gran parte de la creación de Liliana Angulo gira en torno a temas como la colonialidad, el cuerpo, las identidades, los estereotipos, entre otros asuntos relacionados con lo afro. En Quieto Pelo, una práctica colaborativa con mujeres sabedoras del peinado afro en Quito, a través de talleres de creación sobre la recuperación de dicha tradición, Angulo hace referencia a los trenzados como resistencia a la colonización. En esta época, estos peinados fueron usados para indicar rutas de escape para las comunidades esclavizadas.
Pese a que la obra no trata de forma directa al conflicto armado, remite al desplazamiento forzado y las migraciones como producto de la colonización, procesos que se muestran como antecedente de la actual memoria de la violencia en Colombia y Latinoamérica. Si bien las obras movilizadas por Posada y Angulo se basan en la participación directa de víctimas, quiero puntualizar en otras experiencias que permiten pensar el desarrollo de prácticas en escenarios comunitarios de cara a la construcción colectiva de las memorias de la violencia. La primera de estas es Mi casa, mi cuerpo, de Oscar Moreno. La práctica se desarrolló con 3 familias en situación de migración forzosa, habitantes del sur de Bogotá. La práctica consistió en un ejercicio de memoria en 3 fases: las representaciones de la casa más significativa, antes del desplazamiento, la casa actual y la casa futura o de la imaginación. El ejercicio se realizó mediante la creación de álbumes fotográficos, relatos de vida, atlas fotográficos y maquetas de casas del deseo. En Mi casa, mi cuerpo se hace un ejercicio para repensar los espacios cotidianos que fueron habitados, que se habitan actualmente y aquellos que están por habitar en el marco de los desarraigos. El ejercicio colectivo y colaborativo se construye en y desde las memorias familiares, las cuales están atravesadas por un pasado más general, englobado en las memorias de la violencia. Otra de las prácticas comunitarias que abordan los desarraigos es Práctica artística en la grieta, de Ludmila Ferrari. El proceso se concibe con la población que ha vivido el desplazamiento y que llegó a los barrios periféricos en Ciudad Bolívar, también en Bogotá. El proyecto se desarrolló mediante 2 acciones colectivas. La primera es Cultus, una huerta comunitaria a partir de los saberes de la comunidad involucrada, que procede en su mayoría de contextos rurales. La segunda es el taller Tejedores de Historias, cartografías testimoniales en tela, cosidas sobre tela para narrar el desplazamiento. La experiencia con esta población conlleva a pensar el lugar situado en las prácticas artísticas del desarraigo desde una perspectiva comunitaria, pues estas emergen de las necesidades, los saberes y las particularidades de los sujetos que participan. Es de resaltar la técnica de la costura en su carácter narrativo y testimonial. Esta estrategia se ha empleado por varias comunidades víctimas del conflicto, especialmente por mujeres. Por ejemplo, el colectivo de las tejedoras de Mampuján. El colectivo emerge en el 2002, resultado de un proceso de intervención psicosocial que apuntaba a la memoria, la reparación y el duelo en torno al desplazamiento masivo de la comunidad hacia el municipio de María la Baja, en Bolívar. Alrededor de 40 mujeres han elaborado tapices con retazos para narrar los acontecimientos sobre su experiencia del desplazamiento y la guerra. Como un ejercicio de memoria de la violencia en el país, cabe resaltar una serie de 11 tapices. Las primeras 3 se titulan África, Raíz Libre, Travesía y Subasta, y hacen referencia a las violencias que sufrieron las personas esclavizadas traídas de África a América. Las piezas Rebelión, Llegada al cimarrón del cimarrón a la libertad y Actividad cotidiana del cimarrón narran la sublevación ante la represión colonial de las personas afro y se muestran los hábitos, tradiciones, costumbres de los palenques, comunidades de personas esclavizadas y que como fugitivos se establecieron en lugares de difícil acceso. Las restantes 5 piezas puntualizan sobre la experiencia del desplazamiento forzado. Los inicios de la violencia y los hechos victimizantes que de allí derivan son mostrados en las piezas Origen del desplazamiento, Secuestro y Masacre en Montes de María. En los tapices Desplazamiento y Hacinamiento, respectivamente, hablan de los hechos del desplazamiento de Mampuján, como la presencia de paramilitares o la comunidad amenazada y huyendo, y su posterior reubicación y las secuelas en María la Baja. Como formas de dar cuenta de las memorias de la violencia, las narrativas textiles, tanto de las mujeres de Mampuján como en La Grieta, construyen una mirada sobre el pasado, caracterizada por la literalidad y la linealidad de los hechos relatados. Además, se convierten en estrategias de denuncia de hechos ocurridos en la guerra, posibilitan espacios de encuentro y aportan a procesos de duelo colectivo al interior de las mismas comunidades. En conclusión, las prácticas artísticas del desarraigo en el marco del desplazamiento forzado colombiano corresponden a unas formas específicas de construir memorias del desarraigo desde lo simbólico, lo sensible y lo político. Dichas memorias no solo operan como narrativas de la experiencia pasada vinculada al trauma, al despojo, al dolor por la pérdida geográfica y cultural, también son estrategias críticas y políticas que buscan denunciar los hechos,
aportan a la reparación de las víctimas y sobre todo crean miradas hacia un futuro después del desarraigo. Tanto las prácticas artísticas y las memorias del desarraigo se presentan como rearraigos para las víctimas del conflicto armado. Es claro que los procesos de creación permiten otras formas de percibir y actuar en el mundo después de la experiencia de ruptura. Estas nuevas miradas pueden llevar a las víctimas a construir nuevas formas de experiencia geográfica, cultural, identitaria, etcétera, bien sea en los lugares actuales de recepción que empiezan a habitar o en los lugares de retorno que se rehabitan en el presente. Muchas gracias. Muchas gracias, David, por la ponencia. Vamos a cerrar con una intervención colectiva de un esfuerzo antimilitarista que ha sido muy solidario con el pueblo palestino. Me refiero al colectivo Tadamun Antimili, que va a tener hoy una vocería de Oscar Vargas. La ponencia del colectivo se llama La industria militar colombiana, reflexiones sobre un militarismo en tiempos de cambio. Oscar, bienvenido. Gracias, Alejandro, y buenas tardes a todos, a todas. Primero, agradecer este esfuerzo conjunto de la Universidad Pedagógica y de la Universidad de Birzeit, centro, AU, el Centro de Estudios Internacionales que convoca este espacio. De cierta forma, nuestra ponencia ratificó el sujeto colectivo porque lo que está en esta ponencia es resultado de un proceso de activismo que necesitó de investigación para entender cómo enfrentar la realidad que estaba intentando cambiar. Y quiero explicarles que justamente de donde nace esta ponencia es de una lucha desde más o menos como el 2016 que como colectivo antimilitarista y cercanos a otros colectivos antimilitaristas empezamos a dar frente a una feria de armas que se realiza en Colombia que se llama Expo Defensa. Y esos primeros manifestaciones que hicimos en rechazo a esta feria de armas tuvo que ver especialmente, y quisiera estar constantemente estableciendo un vínculo entre nuestra lucha y la de la que se desarrolla en Palestina, porque esos primeros momentos de la lucha contra la feria de armas tuvo que ver con que en esta feria de armas era uno de los lugares principales de presencia de industrias israelíes que venían a promocionar sus armas y tecnología de guerra, no solamente para Colombia, sino para América Latina. Entonces, ese primer momento fue un momento de solidaridad, pero también nos han enseñado los y las palestinas que realmente la solidaridad efectiva es aquella que logra identificar luchas compartidas. Y fue muy importante para nosotros esta enseñanza porque nos permitió entender que la lucha contra la feria de armas no solamente era porque estábamos luchando en contra de las empresas israelíes, sino que nos hizo saber que esa feria de armas era una de las expresiones centrales de la industria militar colombiana. Y por eso la ponencia que presentamos hoy es justamente ese... ahorita estaba pensando que esta ponencia tiene que ver muchísimo más como con la economía política de la guerra, porque justamente es tratar de entender cómo la industria militar en Colombia no solo existe, sino además se mantiene en una época que en nuestro país se ha intentado etiquetar como una época de cambio. Entonces, lo primero que les quiero comentar es que la industria militar en Colombia es antigua, es decir, tiene ya algunas décadas. Tal vez la primera, y cuando hoy el centro de la presentación hoy es las industrias del Estado, no la industria, no el complejo industrial público-privado que existe en Colombia, que existe y que es muy potente, sino solamente aquel que tiene que ver con las industrias estatales. Entonces, en 1954, unos años después
que sucedió la terrible Nakba en Palestina, pero que también había sucedido en Colombia la terrible época que nosotros conocemos aquí como la violencia. En ese año se funda una industria que es tal vez la más significativa, que se llama Indumil. Esta industria va a ser como la pionera, pero también llegando hasta el día de hoy, va a ser el centro de la promoción del modelo industrial colombiano. También con muy pocos años de diferencia, en el 56 se funda la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana, que empieza a demostrar que el Estado colombiano quiere ir generando una industria no solamente de guerra para la infantería o para la guerra de tierra, sino también una industria de guerra para el aire. Estas dos son más que todo industrias que abastecen originalmente al ejército de Colombia en medio de esa guerra de más de 60 años en la que estamos viviendo todavía. Pero lo que es muy interesante, y no hay que perder el vínculo con ese desarrollo de la guerra, justamente cuando se vuelve a recrudecer la guerra en Colombia, que es los 80s y los 90s. Por un lado, llega a Colombia, Colombia obtiene la patente del Galil, y quien va a producir el fusil Galil va a ser la industria militar Indumil. Pero también a finales de esa década van a aparecer dos industrias más, que es la Corporación de Alta Tecnología para la Defensa, que se llama Codaltec, en el 2012, y también va a aparecer en el 2000 la Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval Marítima en el 2000. Eso es bastante importante porque entonces aquí tenemos una industria para la guerra de tierra, una industria para la guerra de aire y una industria para la guerra naval, y una industria que va a ser como un hub de desarrollo eh, de tecnología diversa. Desde el Codaltec está desarrollando cibervigilancia, está desarrollando nuevas fronteras alrededor de producción de drones, alrededor de producción de nueva metalmecánica para la guerra, con nivel de investigación alto. Y estas empresas, justamente que se consolidan en esta época del 2000, una época en la cual es el momento más crudo de la guerra en Colombia, es también una época en la cual los gobiernos de turno en Colombia se alinean y se alimentan de la industria de guerra israelí. Por eso no es raro que la Fuerza Aérea Colombiana, y especialmente la SIAC, la empresa de aire, reproduzca aquí modelos israelíes, se asocie con empresas como Rafael o como la IAI para producir un helicóptero propio, como es el Arpía, que es una refabricación, un arreglar los viejos Black Hawk que Estados Unidos les regalaba a Colombia. Y en esto es muy importante decir que, a pesar de que los últimos años, es decir, desde el 2021, viene un momento de transición político en Colombia y se eligió un nuevo gobierno de corte más hacia la izquierda, es muy importante afirmar que el complejo industrial estatal no varía tanto, independientemente si es un gobierno de derecha o un gobierno de izquierda. De hecho, estas cuatro compañías siguen siendo vibrantes hoy día, siguen no solo abasteciendo el mercado interno, sino que empezaron una fase de abastecer también el mercado regional, centroamericano y suramericano, e inclusive el mercado internacional. Entonces, aquí hay que prestarle mucha atención a cómo esta industria de guerra, que pasa de ser una industria de guerra para abastecer el conflicto interno, la guerra interna en Colombia, a partir de la década del 2000, genera una nueva estrategia, que es vender esos avances que había desarrollado. Y por eso el lugar de Expo Defensa otra vez es muy importante. Por eso es como no, para nosotros no está separado el complejo industrial de guerra estatal de esta feria de armas, sino son absolutamente un mismo mecanismo de este complejo industrial de guerra. Aparece esta feria alrededor del año 2009.
y aparece con la necesidad de esa nueva estrategia de este complejo industrial de comercializar sus productos en América Latina y en el resto del mundo. Esto favorece no solamente que Colombia empiece a exportar a Guatemala, a Perú, que exporte a mercados regionales, sino que también empiece a exportar. Indumil empieza a venderle armas a Emiratos Árabes Unidos, armas que se utilizan en la guerra de Yemen. Es decir, Colombia y las industrias militares colombianas empiezan a abastecer ese mercado global también. Y por eso no es extraño que Expo Defensa termine siendo un punto de encuentro entre el complejo industrial de guerra colombiano y ese complejo industrial de guerra internacional y ese mercado de guerra internacional. Entonces, en cada diciembre, cada 2 años, en nuestro territorio vienen y nos visitan desafortunadamente personas de distintos países que mantienen conflictos armados abiertos, que mantienen guerras contra el mundo. ¿Y cuál ha sido la respuesta de nuestro colectivo y del movimiento antimilitarista? ¿Y cuál ha sido la respuesta de una parte de la sociedad civil? Primero, no teníamos ni idea que había una feria de armas en Colombia. En el momento en el que lo identificamos, lo primero que decimos es: no es posible que esto pueda pasar sin ningún tipo de respuesta. Y por eso nos organizamos desde el 2017, y en el 2017 iniciamos acciones en cada una de las versiones de esta feria de armas. Y estas acciones están pensadas tanto para visibilizar el que existe una feria de armas, pero también en el 2017 visibilizar muy fuertemente la presencia de empresas israelíes. 2019, 2021, 2023. Este video que están viendo ahorita es del 2017. Como la feria de armas se hace en diciembre, tratamos de jugar en un primer momento con eso, de cómo es posible que haya una feria donde tranquilamente Papá Noel viene a entregarle armas a las personas en vez de regalos. Y lo interesante igual es que cuando maduramos en esta campaña en el 2000, el año pasado, el año pasado, no, hace 2 años, en el 2023, no solo logramos una mayor articulación para visibilizar esta unión entre el complejo industrial de guerra y el comercio internacional, sino que también empezamos a apuntarle ya no solamente a las empresas extranjeras que eran cómplices con el genocidio, sino también le apuntamos a visibilizar las empresas colombianas. Desafortunadamente, en el 2023, esta feria se da normalmente a principios de diciembre. Coincidió la feria con el inicio de esta última etapa del genocidio en Palestina. Pero también fue muy interesante porque nuestra lucha, que venía ya desde el principio de nuestra participación en Expo Defensa, nuestra lucha había estado muy vinculada, ¿no? Como les decía, hermanando las luchas. Y es el año del 2023, esa lucha hermanada logró que empresas israelíes decidieran ellas mismas abstenerse de participar en la feria del 2023. Y en un comunicado de prensa que encontramos en uno de los sitios web em, de este mundo, porque además este mundo del comercio de guerra es muy complejo y tiene también todo un mecanismo de propaganda y de periodismo asociado a él. Y en uno de estos portales encontramos una declaración de parte de funcionarios de las empresas diciendo: sabíamos que iban a haber protestas y, no, y creímos que podía haber algún tipo de situación no deseable, por lo tanto decidimos no participar. Es decir, cierro esta ponencia diciendo: un país como Colombia, que públicamente, y me gustó mucho lo que dijo Alejandro en una sesión anterior, donde decía: claro, estamos en un momento en el cual la presidencia y el gobierno dicen públicamente que es otro modelo, que ahora es seguridad humana, que ahora es solidaridad con Palestina, que ahora cambiamos porque ahora somos un gobierno progresista, un gobierno de izquierda. Pero al mismo tiempo, este mismo gobierno hace 2 años realizó la feria de armas, y este año ese mismo gobierno va a volver a realizar la feria de armas. Una feria de armas en la cual lo que va a hacer es presentar y promocionar
el desarrollo armamentístico que esas cuatro industrias que yo acabo de nombrar tienen para este momento. Entonces, una de las cosas, y con esto concluyo mi presentación, que creemos es que en este entramado global de la política económica de la guerra, hoy día Colombia tiene un papel fundamental y solo va a ser la lucha en contra de este entramado de guerra, de este complejo industrial de guerra, que hagamos en los territorios locales y que logramos tejer con otros países y con otros territorios para acabar con este complejo industrial de guerra. Es lo único que nos va a dar esperanzas de que va a ser así, de que vamos a lograr terminar este modelo que lo único que nos trae es muerte y desolación. Entonces, nada, yo dejo por aquí, agradezco mucho la posibilidad de haber hecho esta participación y quedo atento al debate. Muchas gracias, Oscar, y al colectivo Tadamuna Antimili. También muchas gracias a David y también muchas gracias a Jessica. Les pedimos entonces a David y a Jessica que se incorporen de nuevo para que conversemos por un par de minutos. No veo preguntas en la aplicación, pero sí me gustaría preguntarles a Oscar, a David y a Jessica apenas ella se incorpore. Ahí está levantando la mano, gracias Jessica. Yo quiero hacerles una pregunta y es sobre nuestra posibilidad desde América Latina, en concreto desde Colombia, de poder hermanarnos con nuestras colegas, nuestros pares en Palestina, en el Líbano, en Egipto y en los otros lugares que han expuesto. También hemos tenido ponencias desde Estados Unidos, desde Escocia, entre otros lugares. Eh, Porque básicamente yo veo tres experiencias muy diferentes de resistencias, ¿no? Una muy desde la pregunta por la pedagogía y la pregunta por cómo se resignifica el aula, como bien lo planteó Jessica. Todo un maravilloso recorrido sobre el arte y la estética de la memoria y la lucha contra el desarraigo que recogió muy bien David. Y pues una experiencia de resistencia de las colectivas antimilitaristas eh, frente pues a una situación terrible del complejo militar industrial en Colombia. Desde la pedagogía, desde el arte y desde el antimilitarismo, ¿cómo podemos hermanarnos también más allá de nuestras fronteras con nuestros pares, nuestras colegas? Porque esa es, digamos, también la idea de ese seminario. No sé si David, si Oscar o si Jessica quisieran hacer alguna reflexión sobre esa posibilidad de hermanamiento. Yo si no, si los otros compañeros de pronto les doy un poco más de tiempo para pensar, pero para nosotros ha sido central el hermanarse con compañeros y compañeras en Palestina. ¿Por qué? Porque nosotros no sabíamos que en Colombia, por ejemplo, había la utilización de drones para la vigilancia no solamente de fronteras, sino también para la vigilancia de movilizaciones populares. No lo sabíamos, sino hasta cuando logramos entender cómo en medio del apartheid y del genocidio en Palestina, los drones eran una pieza central del proceso de control y de asesinato, pues en general. Y preguntarnos entonces como de, oiga, nosotros queremos solidarizarnos con los y las palestinas y por lo tanto vamos a ver cómo dónde están estos drones en Colombia y nos damos cuenta que estos drones fueron utilizados en movilizaciones en el 2017, 16, en el Catatumbo, por ejemplo. O sea, qué tan hace poco porque como que estamos tan cegados del papel que tiene la tecnología de guerra en los impactos de la movilización popular a veces. Ya cada vez somos más conscientes de eso. Pero decíamos como, ¿cómo es? O sea, es increíble. Es increíble que efectivamente las técnicas de control que se están dando en Palestina y en Israel se están replicando aquí. Y por lo tanto, si nosotros aquí luchamos contra las técnicas de control y de asesinato y demás, nuestras, al mismo tiempo, estamos
promoviendo que empresas que están consiguiendo dinero gracias a que venden en países como Colombia o gracias a que desarrollan alianzas militares y tecnológicas como en países como Colombia, eh, dejan de recibir dinero si nosotros logramos que se corten aquí esos flujos de desarrollo tecnológico, esos flujos de abastecimiento de material de guerra. Entonces, no es simbólico, ¿no? Es una cosa práctica en donde nosotros aprendiendo de los y las palestinas, pero también aprendiendo de nuestro contexto, por supuesto que logramos generar como en la práctica un hermanamiento y creo que esto cada vez tiene que hacerse más porque, por ejemplo, hoy día en Colombia, hoy amanecimos con la noticia de que la fiscalía allanó la Defensoría del Pueblo porque hay una sospecha de que se está utilizando software de vigilancia en contra del sindicato de la Defensoría del Pueblo. Y ojo, el único dato comprobado que tenemos de interceptación vía Pegasus de alguien en Colombia es de una persona que hace parte de la Defensoría. Entonces, yo le decía hoy a una compañera, ¿no será que por ahí puede estar un dato perdido que se está buscando, que es el software Pegasus? ¿Y de dónde es este software? Este software es un software israelí. Es decir, esto ratifica la idea de conocer el sistema militarista que nos ataca a ambos pueblos y empezar a hacer campañas para solidarizarnos. Es una vía de sobrevivencia, ni siquiera es una vía de solidaridad, es una vía de sobrevivencia. Muchas gracias, Oscar. No sé si Jessica o David quieren apuntar algo. Jessica. Bueno, sí, justo con esa idea de articulación y hermanamiento, estoy pensando en una iniciativa que estamos promoviendo desde la Universidad Pedagógica, que es el primer encuentro de prácticas horizontes de resistencia del sur global. Y un poco tiene la idea de que podamos encontrarnos desde diferentes territorios y ver que estamos resistiendo de diferentes formas y de formas que incluso se cruzan o que se encuentran en diferentes lugares y que lo interesante y lo potente es desde la academia cómo podemos ser también mediadores, ¿no? Como un poco también altavoces, articuladores para que este tipo de experiencias de resistencia se puedan encontrar y puedan dialogar entre sí. Yo creo que es la apuesta por ver que estamos haciendo todos y todas lo mismo, estamos resistiendo, obviamente, desde diferentes niveles, de diferentes formas, desde el arte, desde la salud, desde la academia y desde los territorios de la defensa del ambiente, por ejemplo, que acá en Colombia es una lucha constante y que en otros escenarios también, Líbano, pues, no, Palestina, México, en diferentes lugares, se está apostando justamente por defender y resistir. Entonces, lo potente es que nos podamos encontrar y dialogar y hacer, por ejemplo, este tipo de espacios para escucharnos. Entonces, pues de nuevo, como que veo esperanza desde ese lugar y creo que pues tenemos que seguir fortaleciendo esos lazos de articulación. Gracias, Jessica. David. Sí, pues estaba pensando un poco en cómo las prácticas del arte siempre, digamos que en apariencia, hablan muy desde lo particular, ¿no? Siempre se ha creído que las artes son experiencia subjetiva, por supuesto que sí, pero bueno, más allá como del individuo que habla, se relata a partir de la experiencia artística, creo que también es pensar desde lo situado de esas prácticas, ¿no? Que sería como ese lugar tan poderoso que tienen las artes, ¿no? Y creo que desde ahí es que también puede, digamos que en principio parecer una paradoja, ¿no? Como hablar de un asunto global desde lo particular, ¿no? Como hablamos, en este caso lo que acabo de mostrar yo, de un desarraigo globalizado desde el desarraigo colombiano o desde el desarraigo palestino o desde cualquier otro lugar, digamos, mundial. Lo menciono también un poco porque, bueno, aquí me centré sobre todo fue como en prácticas de desarraigo en Colombia, pero digamos que también interés está en el desarraigo en Latinoamérica, ¿no? Y por supuesto, muchos de estas formas están asociados con temas políticos, la geopolítica, violencia del Estado, etcétera. No sé, por ejemplo, el caso del Cono Sur, ¿sí? Los exilios políticos, la migración de las Antillas, Cuba, a Estados Unidos o la migración
de toda Centroamérica y México hacia Estados Unidos. Entonces creo que son como formas de narrar los desarraigos, y creo que allí las artes tienen como un lugar bien importante para pensarse esos asuntos actuales, ¿no? Entonces, ¿cuál sería como esa forma de hermanamiento, digamos? Pues yo creo que está en el lugar político de las artes como una forma de denuncia, como una forma de actuar también desde lo simbólico, lo estético y sobre todo en colectivo, que creo que también es otra posibilidad bien importante de las artes en la actualidad, y es pensar la creación colectiva y comunitaria como una forma de dar cuenta de problemáticas pues estructurales en relación pues con el sistema capitalista en el que estamos, ¿no? Y bueno, en mi caso específico, pues pensar el desarraigo, ¿no? Es una sociedad desarraigada, es la conclusión que me queda después de todas estas reflexiones. Muchas gracias, David. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias, Jessica. Antes de leer la pregunta que hace Joshua Bransford, yo les invito a tanto a la colectiva Tadamón Antimili como a David como a Jessica a que desde la pedagógica pensemos, a propósito de lo que acaba de decir David, lo que decía Jessica, maneras como podamos generar esos lazos a partir de los trabajos que ustedes tienen, porque podemos pensar alguna ruta de la pregunta por el desarraigo, por ejemplo, con lo que pasa pues en este momento con el pueblo palestino, o las prácticas pedagógicas compartidas, pensando en lo que vive el pueblo saharaui o lo que vive también el pueblo palestino. O sea, pensémonos cómo podemos continuar yo le decía a Basil hace un rato que ese es ante todo, ese seminario, esa conferencia, un primer paso y no un cierre, ¿no? Hay una pregunta para la colectiva, para Tamun Antimili, de Joshua Bransford. Él pregunta, ¿hay algunas medidas concretas que esté tomando la administración de Petro para debilitar la fuerza de la industria de armas a nivel doméstico y para combatir el imperialismo a nivel global, o solamente tenemos una retórica vacía? Yo no sé si retórica vacía, porque creo que igual hay unos cambios en la política de seguridad o lo que llaman política de seguridad, que sí, definitivamente en términos de política de seguridad cambió mucho la forma en cómo el ejército, la policía se está relacionando con movimientos sociales, sí, con expresiones organizadas del pueblo. Pero, aparte de eso, está la industria del complejo industrial de guerra, ¿no? Y el poder de los militares hoy día sigue tan fuerte y tan intocado como era en las viejas épocas de los anteriores gobiernos más hacia la derecha. O sea, tenemos que recordar que después de mucho tiempo fue Gustavo Petro el que colocó a un militar en servicio como ministro de Defensa. Y eso lo que ha hecho es que se ratifique el valor y como la fuerza que tiene no solo la institución, sino también el modelo, el complejo industrial de guerra. O sea, les digo, este año, por ejemplo, ese complejo industrial de guerra avisó que se va a lanzar un fusil propio de fabricación colombiana. Anunció que se va a lanzar una segunda versión de un dron que se viene trabajando hace más de 10 años. Anunció que Colombia va a fabricar un sistema antidrón, o sea, un sistema para lograr controlar drones y demás. Es decir, esta época, estos 4 años, estos 3 años que lleva el gobierno de Gustavo Petro, yo no los calificaría como retórica y por eso, digamos, creo que, como lo planteaba Alejandro antes, hay una distancia entre algunas de las declaraciones públicas que se hacen con lo que significa el estamento y el complejo industrial de guerra. Entonces, hay mucho todavía pendiente. Tenemos mucho todavía pendiente. No hay un cuestionamiento. Este gobierno no cuestionó profundamente el militarismo desde ese lugar, desde el lugar del complejo industrial. Lo criticó más desde el relacionamiento de las Fuerzas Armadas con la gente. Y en eso hubo cambios. Uno no puede tampoco generalizar de forma burda. Pero desafortunadamente, la mejor muestra de eso es, vamos a tener, quizás este año se vuelve a repetir Expo Defensa, la Expo Defensa más grande. La Expo Defensa más grande, porque cada vez va creciendo más el número de personas, el número de visitantes y demás.
Es una tarea pendiente y por eso nos toca a las organizaciones y a la sociedad civil ponernos en la tarea de presionar a que se cuestione el modelo, el militarismo en Colombia y especialmente ese complejo industrial de guerra. Muchas gracias, Oscar. De verdad que es una alegría poder, en medio de la barbarie, en medio de la dificultad, juntarnos y pensar dinámicas de esperanza, de hermanamiento, de resistencia y de solidaridad. Este último panel es una manera muy bonita de cerrar la conferencia porque estamos viendo iniciativas pedagógicas, iniciativas artísticas, iniciativas de resistencia antimilitarista que nos ponen en un rol distinto, nos ponen en un rol de imaginar maneras de contrarrestar la barbarie. Querido Basil, muchas gracias por esta posibilidad, esta experiencia y como te decía, la idea es que este sea apenas un primer paso y seguimos entonces caminando juntos y juntas. Un abrazo gigante. Muchas gracias David, muchas gracias Oscar, muchas gracias Jessica. gracias a ti أليخاندرو. يعني نختتم فعالية هذا المؤتمر الذي استمر 3 أيام. يعني أود فقط شكر كل من ساهم في تنظيم هذا المؤتمر ومن ساعدنا في يعني تنظيمه لوجستيا، وكل العمل الذي تم يعني وضع لإتمام هذه الفعالية المشتركة مع شركائنا الجامعة التربوية الوطنية، The National Pedagogical University في كولومبيا، شبكة الأمن في السياق Security in Context، والمجلس العربي للعلوم الاجتماعية. طبعا كل مع حفظ الألقاب، وبالتأكيد شكر خاص لليزا حجار وفليس بليك اللتان ساهمتا في تحرير الأوراق وأيضا في تنظيم المؤتمر. شكر خاص للزميل سامي هرمس أيضا لمساعدته في تنظيم المؤتمر. وأود أن أوجه شكر لفريق معهد إبراهيم أبو لغد، مي البطاط، أنيس صفوري، سلمى حمزة، دانيا زوربا، والمتطوعة رهف صلاحات، لكل ما قدموه في هذا المؤتمر. وأشكر حضوركم. ويعني يمكن أليخاندرو كما قلت، يعني هذه بداية لفعاليات مشتركة قادمة للأمام. وطبعا شكر خاص يعني وخاص جدا جدا للمترجمين لكل العمل الذي قاموا فيه في يعني هذه الساعات الطويلة. شكرا ماهر، شكرا فؤاد، ويعطيكم ألف عافية. تصبحوا على خير.